Amen. Amen. Rekadula mpati bomelo. Retokala tsebezo ya rona. Sizoqala insebenzo yethu. MC Tarona, I'm sure said it to kiss it. MC wetu ngiyathemba ukuba sebelungile. Ntlokgolo ha e fihla ile dula kae ke bona karala le tsetsa ntlokgolo. Indlunkulu izawuhlala phi mayifika ngibona ngathi anilungiselele indlunkulu. Le kokopa tatena kan tatenga tlwana diphala. Nka thuso tatare kala tsebezo. Ari menga maoto ba Yesu rinke thuso. Asimeni ngezinyawo sicela ufefe. Sicela uncedo. Lebitso la ntate le la morale la moya o boitshepo. Ntate wa rena ya mahodimong re a qala mosebetsi wa hao modimo ya matla. O letse le rona ka ra bosiu bona modimo wa rona. Re a kopa re a rapela nako ena modimo wa rena a tamela hape ho rona na le diente. Thuso modimo wa ntate eli rabo ipone modimo wa nkgolo ba banku modimo wa ntate moloi modimo wa ntate David rammela ke rona bana modimo ya matla ohle hlonolofatsa sebaka sena morena wa barena hlonolofatsa ya mang le mang yo le teng ka ra sebaka sena Kriste konyana Israeli ba tle ho inkela hlonolofatso morena wa barena thuso eskampa feta mang kapa mang modimo ya matla mo hlola ga dikhutsana mo fitika tsela modimo ya matla ohle moyeng ya mo dikgorong thuso ena e tle mo fitlhelele modimo wa matla ohle re a kopa re a rapela modimo a tamela ho rona ka lebaka la morena wa rona Yesu ke lengwa re gatela lefu wa re siela bophelo bo sa feleng amen Amen. Re a leboha ntate morutina kana. Re tlokopa sebakeng sa hona jwale. Re tlokopa sebakeng sa hona jwale. Sizawucela ngaleli thuba Di bente kaofela. ibhende zonke Re tlo letsa pina tse tharo tsa baprofeta. Sokhalisa mahuba mathathu wa maprofita. Hallelujah. Amen. Re kopa St Paul African Sicela Apostolic Church St Paul African Apostolic Church under Archbishop David Ramela. under Bishop Ramela. Le re leader ka pina tseo tse tharo tsa baprofeta. Ngamahuba mathathu wa maprofita. Amen.
Turihitsira Urapira Bahutu Ahamu Tu Ahatwangomo Atidele Sotu Atidele Lehisu Tu Lehipatina Are Asata Are Asata Satana Totomira Hosi Wahu Sadira Dani Aku Are Asata Satana Totomira Hosi Wahu Sadira Darega Akila
Hona jwale sebakeng sa hona jwale esibangeni samanje re a thapelong ya rona emkhulekweni wethu amen amen re a thapelong ya rona e kgolo emkhulekweni wethu omkhulu Tapelo, Modimo, Ote, Modimo, Profeta, Jaulemo, Havalendo, Profeta, Sinigazin, Oromana, Today, Jehovah, Corona, Sinito, Oh,
Lebitso la Jesu Kriste Morena. Amen. 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 Tata rona mahodimo dibetso la hao le kgethehe ha o tla mmuso wa hao thato ya hao etse lefatshe jwalo ka ha etswa lehodimo hore fe ka jeno bohobe ba rona ba letsatsi le lelelele hore tshwarele melato ya rona jwalo ka re tshwarela ba re ba stetsweng o ske wa risa melekong mpogelwanele ho ye mobe hobane mmuso kwa hao le matla le kganya le jwalo ka ho sa feleng. Amen. Amen. Baba wethu asemazulwini maliphathe ngobungcwele igama lakho umbuso wakho mawufike intando yakho yenziwe emhlabeni njengoba isiyenziwe ezulwini usiphe namhlanje isonka sethu semihla nemihla sixolele izono zethu njengoba nathi sibaxolela abasonayo thina ungasingenisa emilingweni sisindise enkohlakalweni ngoba umbuso ngwakho namandla nobukhosi kude kube kunaphakade. Amen. 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 Khotso ha bele rona. Ukuthula makube nathi. Khotso ya Jesu. Ukuthula kaJesu. Ke rata ho hlompha. Ngithanda ukuhlonipha. Boraro ba lehodimo. Thathu bezulu. Khotso bele batho. Ukuthula makube nabantu. Khotso ya Jesu. Ukuthula kaJesu. Ke hlomphe. Ngihloniphe. Boraro ba profeta. Thathu baba prophet. Isitulo kisesiholo. Isitulo esikhulu. Santate moholo moloi. Isitulo sika baba umkhulu moloi. Isitulo esikhulu. Sankhono Christina. Sika Christina nku. Isitulo sesiholo. Isitulo esikhulu. Santate molo Eliara miponi. Mkhulu Eliara miponi. Isitulo esikhulu
isiphiwo Setulo sa somoya Ntatemoholo le Nkgono isitulo Makulube. esikhulu Kgotso sikababamkhulu ebele nogogo batho. makurubu Ke kuthula rata ngobe ho nabantu hlompha batho bohle ngithanda ukuhlonipha ba abantu ka hare ho bonke sebaka. ngaphakathi kwendawo nesibanga Ke re ngithi all protocols observed. all protocol observed Amen. nginihloniphile amen Ke utlwa ho thwe ho na le choir ngizwa ukuthiwa kunekhwaya ka montle. la ngaphandle Amen. Tshebedisano mmoho. tshebedisano mmoho Tshebedisano mmoho. tshebedisano Ha o mmoho le teng ka ntle ka mona. mawukhona lapho ngaphandle O lokile. ulungile Re kopa o kene ka sefela. cela ungene ngehubo Amen. amen
Are ba amoeleng ka thapelo. Ka leslaso le tlaleng ka batswadi go kopa beseleng ka ditulo tsa lona. Amen. Check. Yeah. Re a leboha sebakeng sa hona jwale re ne re kopa di-brass band kaofela
Seteng Sediba Samadi ke tla be phetisetsa mosebetsi onana ho di-MC tsa rona tse tlo go tsamaisetsang sobe sidlulisela umsebenzi ema-MC wethu all brass bands. wonke ama-brass band Seteng Sediba Samadi. likhona ichibila legazi. Amen.
le bontate baetapele ke le hlomphi ho ya ka ditulo tsa lona le maemo a lona. Ke a leboha hore hape kajeno ka hare ho tente ena ya pukano ke boetse hape ke motsamaisi wa mosebetsi mme lebitso la ka ke Tholwana Moletsane. Ha ke tlo tsamaya ke le mong, ke tlo tsamaya le kgaitsedi ya ka e ke e ratang haholo. Ke ile ka sebetsa le yena ke Palo Mokwailane. Ho na le pesaleme ya 122 ke a e rata. Ka thaba ha ba itse ho nna a re yeng ka tlung ya Jehova, maoto a rona a eme dikgorong tsa hao Jerusalema. Mme Maramela, ha ke kena ka hare ho tente ena, ho na le sefela se dumadumang ka hare ho nna. Ha o sheba mane difeleng tsa Sione, ke sefela sa 364. Ha ke kena mona ke re ke tla ke le fela, ke tla ke sena tokelo, o seng khane ke atimela. Konyana ya modimo ke tshepile wena fela. Ke mantswe ya ke keneng ka ona ha ke kena ka hara tente, mme ke a tseba hore ha ke mong. Re tswa dibakeng tse fapaneng, ba bang ba hlaha Botjhabela, ba bang ba hlaha Leboya, ba bang ba hlaha Borwa, ba bang ba hlaha Bophirimela. Mme kaofela ha rona rena le tshepo ya hore ha re kena ka hara tente ena, ha re no tswa re ntse re tshwana le ha ne re kena. E mong le mong o lebeletse ho bina sefela ha tswa ka hara tente ena, a re ha esale ke itlhatswa teng, ke ntse ke bina topollo, ke tle ke kene moreneng bodulong ba dinyakallo. Ke rata hore ha mosebetsi ona o qala, ke tle ke bitse Lady Bishop Ramela, ke mme ya tlo re amohela ka hare ho tulo le sebaka sena, ebile ya tla re bolella jwale ka ha o sheba program ya hao ka hodimo e ngotswe celebrating 60 years of servant leadership. Ona ha se mokete fela, ke mokete o fapaneng le mekete e bileng teng dilemong tse fetileng, hobane re keteka dilemo tse 60 sa ntate Bishop Ramela. Jwale ke kopa re tle re loke, bomme le bontate, re tle re loke ha re kena ka hara mokete ona. Ke rata ho bitsa Lady Bishop Ramela a tlo etsa mosebetsi.
Morena Modimo a hlonolofatse. uNkulunkulu makabusise. Ke thabile ke rata ke ntate ka rato le holo la nnete e beleng hara ke bua ke le aratiwa ke thabile Jesu ke ena o nthatile ke thabile Jesu ke wena o Oh, Jesus, ke ho bona tani kabina kamesa esa fele le rato la haole le rato la ha le makam kitabine Bileti sokewe ontatile kitabile Jesa kewena oho ontatile nam Rato leo leo khodisitse pelo Rato leo leo khodisitse pelo Esalele nhlolaye Alele nhlolale Kajeno onkhopote Imile jong Morena ha unta da ha ka kitabire ki jisoke na oho unta wita bile Jesakie oho ontatile lena hoja kabina pina elengwe hoja pina ele homosa ke bonakha Kabina kamisi kamisa is le rato la le ma kaditse kitabile ji soke wen ontatile on ontat kitabile ki ileji sokewe hallelujah ontat ilele Khotso ya Jesu. Ukuthula kaJesu, Khotso ha e be le batho. ukuthula kube nabantu. Ke rata ho hlompha Ngithanda ukuhlonipha boraro ba lehodimo ubuthathu bezulu o
o modimo ntate uNkulunkulu Baba o modimo morwa uNkulunkulu Ndodana o modimo moya o halalela uNkulunkulu Moya Oyingcwele akekho ofana nawe ayo yathwana lewena ekuseni kwelanga namhlanje Hoseng hakaje wena wambetha amandla njengengubo wena ungusonini nanini wena umile njalo wena umlindi ka-Israyeli wena mkepukephu masibizi igama lakho akekho ongamelana nayo ekuseni kwelanga namhlanje sibonga umoya oyingcwele ovumeli ukungena ngaphakathi kwendawo kube ngosabongenathi ngabe safele endleleni ngiyabulisa ngosho njalo kidumelisa ngihlotsana kakhulu kidumelisa moya omkhulu wabaprofeta balema tselemodimo yababayenza tate molekuhlopile harubizana ngosolomoni ngoba osebenza umsebenzi murana uNkulunkulu makabusise udimana lwenza wona uNkulunkulu wena kana yawo ngoba wena isifungo sakho kana selekanisana tephike isifungo sakho baphikele uyasikhumbula ngaso sonke isikhathi umuntu uyahalalela uNkulunkulu Oyingcwele tate bishop pamela ngiyodumisa Bishop Pamela nyakulisa bishop abahlala bathana ngaso sonke isikhathi kire ngitshela lebakala nje kunyenxa yawo murana mutima ahona makabusise baba basibali abanye abafazi bayakhala nangilekafumana mathilisi mina ngingathola amadodozi hasokukhulula takadabate ukuthi izimbi akazange dile yakade zibe zabakhona selidangitsalibambiri ezinye zasikhipha nasemaphepheni dile labate felakeke bahamudimo yaphela nyambonga uNkulunkulu watsakamihlala matsatsi ngaso sonke isikhathi tekeretataramlekele bahasibi kuramila ngekongisomo selo waphila ngasono lo soke waphila ngawo ngoba nangawina mahawo mdimo ngoba mawufuna urekikwenzekana wabona ngokutsiba wena uyawazi kakhulu gore haele hantle mogaoke morena modimo a tlolofale modimo e molokela wena gobane ke a itseba sebopego sa ka ke a se tseba goja ke sa kopana le mothaana le wena ke a kgona nka be ke le lebaekaskela Hallelujah. Ke kgona nka be ke le dithatu ka dithatu Hallelujah. Amen. Gobane nna ke ngwanana wa Soweto ene Victoria ke rata modimo a molokele wena morena modimo a tlhonolofaletse wena morena modimo a o guide ka mehla le matsatsi le mo ke mo imelang teng modimo modimo a ile o tshwarela modimo a ile o molokela wena morena modimo tlhonolofaletse ke misisi ka lebaka la hao mamisi ke misisi ka lebaka la hao ke mema a shopo ka lebaka la hao ke hlomphe ke batho ba baholo mo dimamela ka lebaka la hao ke kena mabaleng a maholo ke ka lebaka la hao bana bana ba diphala ba hlompha ka lebaka la hao modimo ile o mpolokela modimo ile o lwanela morena modimo bommele bo hamba lekane ba lona ha ba perfect ha ba etsetswa ho ba perfect hobane modimo ile a ba roba gore wena o tswe kgopong ya hao therefore they will never be perfect fela tse ntle tse ba re etsetsang tsona ba fetho ha re lebohile re ska ba kwatela gore ho ile gobane modimo o tlo re kwatela modimo tshepile dikeledi tsa rona ha re ba kopa ho modimo jwale ha re ba kwatela modimo o kwatela le rona ha ba batlele le rona fela o kwatela le bana ba rona
yethu yabathukuthelela. bomme ha re tshwareng malapa a rona Asibambeni amakhaya wethu. according to the bible Ngokuya ngweBhayibheli. ha ebe yena o tswile tseleng Makathi yena uphuma endleleni. e ya ho ntate modimo wa Ya hae kuNkulunkulu wakhe. e leng hloho ya hae Inhloko o mo yakhe. bolelle Umtshele. hore ngwana wa hao o tswile Ukuthi tseleng umntana wakho uphambuka endleleni. morena modimo a hlohonolofatse uNkulunkulu makabusise. ke a leboha Ngiyabonga. ntate malema ha ke tsebe ha ke o dumedisa ke reng Baba Malema angaze manye kubulisa ngithini. re ke thoma ka hore re a lotjha Ethi re ralocha. ra lotjha papa Thobela re go. lebogela go go bona Sibongela ukukubona. re leboga modimo Sibonga uNkulunkulu. wa lefatshe le re leng mo go lona Walomhlabe a go sikulo. tlisha ka gare go moletsane Letha ngaphakathi gore re tlo komletsane. go bona ka nama Ukuthi sizokubona a se rena ngokwenyama. papa Akusiyithi baba. ke modimo nguNkulunkulu. le ha re sa o rate le ha re o Noma rata singakuthandi but okanye ke sikuthanda. modimo Kodwa a dileng gore nguNkulunkulu. re go bona Oyenze sizokubona. Alleluia, amen. Amen. ke thabile ke ratwa ke Ngijabulile ntate ngiyathandwa ka ngubaba. lerato le leholo la Uthando nnete elikhulu ga go leqiniso. letho le ke le buang Akukho lutho mo ke engizokukhuluma. leng teng ke gore La fela ngikhona ukuthi nje kuphela selemong kulo sena nyaka lo re celebrata sibhiyozela go phela ga ntate ramela ukuphila kwababuramela for 60 years iminyaka eyi-60. Alleluia, amen. bafethu Amen. Bakithi ke se ke tlo gola sasa sengizohola umdende. a batho ngithabeleng Bakithi ngijabuleleni. he batho Hawu. mona kwang batho ba Umona Modimo. owani? ke se ke tlo ba le karete Sengizoba Ya nekareti SASSA. la sesasa. Alleluia, amen Amen. o se ka sheba letlalo Ungabheki ke ntate isikhumba. modimo wa lehlatswa uNkulunkulu nna I'm going to be olitezayo. 60 years Mina ngizoba neminyaka a ke re ke in community of Angithi property sihlanganele impahla. sa hae ke saka Okwakhe ngokwami. so if he's turning 60 Manje I'm mawuphenduka turning 60, 60 nami ngingena ku-60. ke la ba le mona batho Ngingabi nomona bakithi. kore ha le mpona Mani ngibona ko phamisa karete fela ngophakamisa ikareti nje gore le tsebe phela. hore Ukuthi niyazi ke ja ukuthi di-taxi tsa lona ngidla ama-tax wenu. alright jokes aside Ama-jokes eceleni. ntate bishop wa rona Ubishop wethu o etsa 60 years wenza iminyaka ka di-27 tsa june 27 zikaJune. fela re phumane moyeng Manje sithole gore re emoyeni tlametse re mo ukuthi celebrate sifanele ukuthi From simbhiyozele January kusukela go ngoJanuary fihleletse the end of 2025 ngokugcineni Alleluia, ka-2025. amen. Amen. gobane monna yo Ngoba le a ndoda se le tafita ka lebitso fela asutafita ngegama empa nje le ka phela, diketso kodwa le ka nangezenzo bophelo ba hae ngempilo o yakhe, phetse bophelo ba uphile dafita impilo yakadafita. alleluia amen Amen. o ile a hloiwa Uye a wazondwa. hloiwe ke bana babo Wazondwa ngabantwana a hloiwe ke bakubo. borakgadi ba Wazondwa hae ngabomamanyane. ba mo ntsha dipampiring Bamkhipha emaphepheni. ba re he is a step child Bathi, "Ilivesi biological bebe." sister ya hae Oh, sisi ya re wakhe ha se wegazi. ngwana wa Wathi, haramela akusumntana kaRamela. ha re phele mohlolo Siphila isimanga. re phela bebele Siphila iBhayibheli. alleluia amen Amen. re ke ke ra re re mosala morao Ngeke sathi simsala ya ba ha morao. re latelle mangolo a hae Asilandeli amabhalo alleluia yakhe. amen Amen. tate ramela o na le bana babo AboRamela unabantwana ba santsaneng bakubo. ba phela Labo abasaphilayo. but ka lebaka la leeto Kodwa ngenxa ha ba yoluhambo phele ho yena abaphili kuye. alleluia amen ke bua Amen. bophelo ba rona Ngikhuluma impilo alleluia yethu. amen o re ntate Amen. ramela ha bolela Otho baboRamela a re makakhuluma. diabibi ha di tshwane Athi, "I-Abibi but wena azifani." tell your story Kodwa wena khuluma indaba yakho. bua abibi ya hao Khuluma i-abibi yakho. tloela abibi tsa batho ba Yekela bang i-abibi zabanye alleluia abantu. amen Amen. re tlo celebrate bophelo ba Sizobhiyozela ntate impilo kababa. gore he's turning 60 Ukuthi ungene alleluia eminyakeni eyi-60. amen Amen. a nghopotsa monna e mong Wamkhumbuza enye indoda a bitswang enoke ebizwa bibeleng u-Enoke. e halalelang Ebhayibhelini a engcwele. fumana ngwana at the age of Wathola 65 umntwana aneminyaka morena modimo a eyi-65, uNkulunkulu hlohonolofatse makabusise. but the secret is Kodwa imfihlo o ile yayi- a repenta uye wa ka the age of 65 neminyaka ha eyi- kopana le 65, ngwana hae makahlangana a nomntana bona wakhe, modimo o phelang ka a bona ngwana uNkulunkulu hae ophilayo ya ba ngomntana o wa wakhe, fetoha bese uyaguquka. re tlo celebrata bophelo ba ntate ramela Sizobhiyozela impilo kaBabuRamela. abibing ena Kule abibi le. le mekete e Le latelang mikiti elandelayo. ha le mpona ke le mona Mani ngibona ngila. nna ke tlile thomong ya Mina ngise moya ekuthunyweni komoya. alleluia amen Amen. tse ngata ha ke na tsona Eziningi anginazo.
re tlo mo celebrate ka mekete sizompiyozela re tla ngemikhithi, announce di-date a ntse di atamela sizohlela ama-date se re se mayelana kopang ke hore isondela. Modimo Okokuqala ukuthi a re uNkulunkulu lokollele di-finance asikhululele a re lokollele batho imali, asikhululele ba dipelo tse nabantu nang le lerato abanenhliziyo ezinothando. ha ke tsebe a bela Angazi nkutlwisisa mangabe niyazi e seng ukusisa. batho Hayi abantu ba batlang ramela abafuna uramela ka lebaka la seo ramela a nang le ngenxa ya sona lokho uramela anakho. ha re celebrate bophelo ba ntate ramela Masipiyozela impilo kaBaba modimo a Ramela. lokolle batho uNkulunkulu ba mo akhulule abantu ratang ka abamthandayo tshobotsi eo ngalesi modimo a mo sibumbeko bopileng leso ka akubhubhe yona ngaso. halleluja amen Amen. ha ke tlo kgutlela morao Mase ngizobuyela emuva ke tlo leboga modimo ngizobonga uNkulunkulu. halleluja amen Amen. ke na le bana mona Nginabantwana la kapa re na le bana okanye ngithi sinabantwana. tlhokomelo kae Upho tlhokomela. halleluja amen Amen. ha le ntse le mfa diaparo Man logo ningipha ha ntse le impahla. ndonatela Man logo ka ningidonatela tsona dijo ngazo kapa le ukudla dintho tsa sekolo okanye impahla ke na le zesikolo. bana ba maqhekung Nginabantwana bana ba dikgutsana ba ke izintandane phelang le bona engiphila nabo. morena modimo a uNkulunkulu hlohonolofatse makabusise. hao wa ile na le dihlong a temelang ao bathong keng kapa le tshaba camera emang ka mona tlhokomelo o kae Tlhokomelo tloho. mojabeng ntho o kae molifi o kae ska fogella dikera se shebang ka mona halleluja amen Amen. ha le ba bona bana ba Mani babona ha labantwana ba fella abaphelelanga ka lebaka la di-passport ngenxa yamapassport. abuti Ubhuti mme wa hae umama wakhe o dula natale ohlala o eKZN mo siile umshile o na le bana ba bang onabanye abantwana ya ba modimo bese o uNkulunkulu mpha yena umnikeza yena. halleluja amen Amen. ka sheku lena Namhlanje o boarding school use-boarding school. morena modimo a uNkulunkulu hlohonolofatse makabusise. to further his studies Kuqhubeka ngemfundo zakhe. morena modimo a hlohonolofatse Amen. ausi yo Lo sisi lo oh atamela ho buta ha atamela ke bana ba motho abantwana bomuntu. morena modimo a uNkulunkulu hlohonolofatse makabusise. mme wa bona o bua le bona ka Facebook Umama wabo ukhuluma nabo ngeFacebook. bua le bona fela ka Facebook Ukhuluma nabo how are njengeFacebook. you Ay unjani? I'm fine Right. that's it Kuphelele. halleluja Amen. amen ho ya pele Ukuya phambili morena modimo a uNkulunkulu hlohonolofatse makabusise. ke bana ba motho Abantwana bomuntu. di-first born tsa maqhekung Ama firstborn wakusema thato le pontsho halleluja amen Amen. batswadi ba bona Abazali babo bona ba hlokahetse bona baswelekile. halleluja amen Amen. ka dilemo tse latelanang Neminyaka elandelayo. ausi Usisi. ha tsebe batswadi ba hae Abazi abazali e bakhe. leng thato Uthato. I mean pontsho Uku- morena Pontsho. modimo a hlohonolofatse uNkulunkulu makabusise. but sekolong Kodwa they are esikoleni excelling ba- haholo in bayafunda sports kakhulu ausi ngesport. she's a runner Uyagijima. halleluja amen Amen. ke na le bo baby girl ba babedi Nina abantwana bamantombazana o se le ababili. mo bonang a ingwaya Usisi lo ozinwayayo o batla go kganna ditrekere tsa ntate bishop ufuna ukudriver ama-tractor kababa ubhishopo. o se ka sheba kwana o ntšwetsitse mpoleletsa ke Yelena ungitshelile ngithi. wa re ka di-holiday tse Wathi wena ngalama go holiday kganna ditrekere uyoqhuba ama-tractor. halleluja amen Amen. jwale ha ntse le re thusa Manje mani loko ha nisinceda re thuse rona fela anisizi thina re kuphela. thusa le bona Siyabasiza. halleluja amen Amen. ha le tla moketeng wa rona Maneza emkhithini la o wethu, ka tla ka tin staff noma fela ungeza nge-tin staff. tin staff fela Tin staff kapa pakete ya dinawa Okanye ipheke kapa le- sunlight le- soap lamazambane, it okanye will sunlight go soap a long way ezawuhamba morena ibanga modimo a olude. Unkulunkulu hlohonolofatse makabusise. re a leka Siyazama. re a leka Siyazama. ha re etsetse gore re bonagale Asenzele ukuba re etsetsa sibonakale. modimo Senzele uNkulunkulu. ha ke ba hlahisa tje Mane ko bane ho na le ba besa kanje, batho ngoba kunabantu ba nromelang dintho abathumela ke a ba izinto. kgothatsa Ngiyabakhuthaza. halleluja amen gore ha ke a di beya somewhere angizibeka di a endaweni ethize, sebetsa ziyasebenza. halleluja amen Amen. ka dithapelo Ngemithandazo. baholo ba ka Bakhulu ke tla be bami. ke Ngizabe kgutlile sengibuyile. a ba 10 for the camera all right Amen. Jikani nibheke ngakwikhamera. a re rapeleng Asithandazeni modimo ya matla ohle re a leboha senatla sa lodimo mantswe le ditaba tsa mme Mesia go kopa tomekeletse modimo e mesebetsi yohle a ntse a e etsa ntate mohlonolofatsa ka lebitso la Jesu amen. Jolly Filele Kakale Apa ezele fatse Choboto
botso botlo modi isa Ega chabane etahati Ente yame ezo Tabakha Ola Levi Evi Olibility Ate Ebo Owela Amesa Edu Asahasapa Tala Ata Sodila Aule Mole Emon Fatima Bina Atiama Zazilelite Laha Lantatu Arifin na ko bakene
Masithandazeni. Hello. Dumelang batswadi ba ka. Ke batlile ke phazama la o ka batho Zulu ke setsebe Masithandazeni kuri ha rapeleng na le rapetse ka nnete. Oh, ke a leboha ladies and gentlemen, ke khutlile hape hore ke tlo thusa ka tsamaiso ya mokete. Ke la ka ya Spain selemo se fetileng ya ba ho tsamaisa ngwaneso Thabo Mokone. Jwalo ka motho wa ntate mme Ausi Tholwana o hlalositse hore ke ne ke sebetsa le yena mane Gasong. Jwale mme Tholwana ke nnete ne re keteka letsatsi la matjhaba la Seyalemoya matsatsi a mabedi kapa mararo a fetileng. Jwale ntate Ramela mohlomong kgetho ya hae ya hore ebe o nkile batho ba kileng ba sebetsa radiong ki yona tlhompho le tlotlo eno ya hore ka nnete wa ananela. Ke tsebile Tholwana ka dilemo tse ngata a le Seyalemoyeng. Jwale ke ipotse fela hore na le ha le lapeng o ntsa bua jwalo ka ha bua Seyalemoya. Ya ke mo atamela wa bona se ke mo fa pene hore a ngole fatshe hobane o buela fatshe fela mo fe mic o ra rapela o tsebe hore ke tshore motho e mo le mo mosebetsing wa hae o etsa ntho hae, right? Me ke re ha ke le ka haro bontate ke ba hlalosetsa hore na nna ke mang, ke re ke le ka lenyathedi sihlela monna mosipidi monna ka batlhoko kgomanza a phela ho ya ba e fumane tsa bo moshimana o di ja o di sie masapo bana mohla holang o tla di batla phirimana mo rene shwalane ha e tshwara re ba bola e tshwatla mokuti wa bosiu palo motho wa bosiu wa mathiso tla bo mathiso le bon khonao ke le ka yela mmagole ga wa thapo ga wa re sa le mmoho bo mmagona ba tebalehlo ho disepetsa e ja mmatri fihla monongwa ha di jile ngwane su ke fuwa tswa thiba di khomo mangaung pangeng tsa maikele ke tla le mangaung ya ga fihla frikete ifle tsa molahlisa bophelo ge totse setupu mo ya o so fedile jolo o hlakile le hodimo ngwana potso di matla ne di ya dipoti habedi ha gamela ha o le tsena e be ngwane so matha mapatlelong ana bo mme le bontate ke a leboha ka nnete ke kopa ho fana ka di house rules ho baeti ba rona matlwana a ba hlomphehi bana ba dutse mona ke ana a mane a notlelwang tjha re notlele ba nneng tissue e shota ke tlhompho fela a mang a ka morao ka mane tshele ya tseba jwale baeti ba rona haholo ketapele ya EFF ke ithutile patience ha ke fihla ke sebetsa kerekeng ena ke a kgola lona le a bona ntsebile ke dutse mane ke re in my next life mohlomong motho a ka nyala ngwana ba apostola
You can imagine outlela na motho a tsamayang tje ya ka o omanya le kgale tla ga tlo hlasela ibe o sa bile a di lebetsa ba tshwalle ba mathamathang bana ke le rata fela ha le ikemetse fela mo jwale patience ke ntho e hlokahalang monghadi wa ka o tsebe hore ka language ya rona ya entertainment re batho ba rata grand entrance ha ona e fetang ya kerekeng mo o tse motho a ka tloa a ileitisa o ntsa botsa ba bang hore se le kene a ke re ba tseba go molao wa kereke ko ha ba fihla re a ema jwale ba kene ka diphalanta tebe ba ntse ba o tse kana go huitswe ke tsamaye nako ya fela a e ba o tla ntho ba bona ha o go ba khalemela ho thu ba laolwa ke moya. It's okay, I've learned, I'm still learning. But o tsebe go deep down e ka nka le pusha bana ba hlamo ke re le a kae jwale fela he that's why we here. I saw the other gentleman somewhere there ke bila ke amjwetsa ke re ngwaneso ka nnete ka ga ba o tlamme go be o tlile mona phala tsena di tlo la hlafatse se di tlo motronka even worse. Bana beso ke a leboa ntate Ramela ho hola ha se papadi haeba nna ka dilemo tse 50 bomme le bontate ke bua nnete o tseba o qala o so hlafuna o sena ntho o e jang o tseba o ga ha ke dilemo ntate haebe nna e seng ke tsalla ka lemo tse 50 ke ipotsa wena che ha ke tsebe rona ba lemo tse 50 motho a le kwana sa ntse a go thola sasa che o itlerile hore in community of property ntate Ramela ne ke nana ka kerekeng ka mona e the other way round ka nthi ya hae ke ya hae ya hao ke ya lona che sentse re tlantate ke ya leboa bo mmele bontate ke ne ke re ke a tseba o jwale ka ha ntate Malema o teng everyone protocol observed re kereke mona o tla utlwa ka nna ke laolwa ke moya futhi o jesu ka ithandi lento yenzayo jwale bommele bontate we are here to pray, we are here to have fun, we are here to support, we are here to pray for this family elore boholo ba rona re a benefita from bona ba bangata maphelo a bona a fetohile. Some of us are the living testimonies. This gentleman, Tate Malema, he's very quiet. But since the idea, the EFF leadership, he has been supporting the big organizations that politics, more South Africa. He would support it, alemo. Yale he che hakiti mueti ute mona the young Ramela. Maybe ka ha ke thaka ya genge ya EFF le tshware ka moetu ba ne yena na supporter the elder ones. So ha ke tse che ya ke ne ke itshofela ndate maga le nkutlwile jalo ka batho. Ladies and gentlemen, ki ditaba tsa ka tseno no re tla tsamaisa leeto le nna ntse re kgannwa ke moya ho fihlela mo re tla fihla teng jwale ne ke re patience ntate Malema hle o tlo tsebe ha phala tse di ka tsa kena ka po moruti e mong a kena re a ema re mo emele re mo fe nako ya hae a etse ntho tsa hae jwale ke ya leboa batswadi ba ka Mema Bishop re a leboa ngone ha o ntsela o se le tshile ha o ngaga ba fela mo o no buela odimo haka re a leboa ke kopa ntate Tshololo ka o ke mosebetsi mmoho le Tholwana Moletsane ele mosebetsi mmoho le nna wa mehleng atame o atamela tjena tlo tsebisa baeti ba bohloko. Hallelujah. Jwale nna ke emisika sefel ha ona taba a go phamisa maeko wa ka hanyane fela hlangwane so ke a leboa modimo khotso o etse hantle o sa etsa jwalo nna ke tsolo le o ka o ke go pa le nchapele matso maiko na o sebetsa maiko na o sebetsa e ka re ke tla loka mona ke sebetsa tshebeletsong ye kgolo haholo le kgotleng la kgaso la Afrika Borwa
Ke bua ka Lesedi FM ke le nshapele matso hape ke a utlwa hantle. Ke a le bohle ba Bishop le Bishop Ramela. Ke ba dumedise ka sehlohong ka hohle hohle modimo wa kgotso ba etsang ba shapele matsoho ba etapele bana ba rona. Mosebetsi wa ka monyane haholo ke o tlo tsebisa ba etapele kapa baiti ba bohlokwa ba teng kwano. Jwale ha ntse ke botsa Paulo Mokwailane mona re jwale o no re ke ske ka bua ka president ya EFF a re ska bua ka re jwang hle mona ne ke khatla pele fela a mo fela ao. Ha ngwe fela. Ntate ona ke bona o tsama ka 3 manta wa pele wa kgodi e tlang e tla be le di 3 e tla be le tsatsi la haela tswalo ibile kgwedi ile ya boraro ke lebetse fela selemo kopa le moshapele mmatsoho ibile ona le bana ba bararo he banna ke Mr. Odd number o tsama ka di ote fela bana ibile ke bashima Shapelang tabe o matsoho ke a le bohle ntate Malema hodima khotsa o etsantle ba tla o tsebisa hantle semuso hle ntate ke a le boha ke kopa ntate Pula Mothibi a yeme le ntate Mohlalefi wa ya Kgwadi e manhle ba hlomphe baka la mona ntate Mothibi ibile motsamaisi wa tshebeletso ya Lesedi FM ha le mone le batla fetele ka pele au re laelwa ke moya ke kopa o fete ntate Mothibi ba kopa ho bona ke moshe dilemo se di ka nkane fela hebole se khane e utlwa ka yena ha mathe le mofumadi a e etsa nthengo o matha le mofumadi wa hae le nkutlu hantle ke o he moshapele matsoho ibile sebudi na kwetelele ha sa dipapadi ha tloa mon he ya ba motsamaisi wa tshebeletso ya Lesedi re a le bua re tsama kwana ka bo 7 million ya ba mamedi ntate waya le ana potale ya motseba ke re kwa moena ntate waya o thohlae ka mona tlole ntate tello nhlapo skekete o mpotle lo yena ntate matshidiso mka ya ne tlolo wena ga itse ditlotlo phakisang ka pelenyana ke yona he Mohlalefi wa ya Kgwadi una tshwere manane wa Lesedi wa utlwa he o tsama le skekete tello nhlapo o sa ya modende mosebetsi mmoho le rona lefapheng la ditaba matshidiso moka yana moshapele matso re a le bongwaneso ke kopa mme Sophie Mokwena yeme ako yeme Sophie le amona kapa mme ba o hlaehlele hanyane jwale mona re bua le batho ba baholo mona e ke senior foreign editor o tshwere taba tsa matjhaba kwana e se ntho tsena tsa tlase moletsane mona mo shapele matsoho hle mme Sophie Mokwena o sebetsa SABC la penke fefethu mane ke hopola ke molisa ka le moseseng ke hasal nane o la magulong a matala ke bua ka bomme alla seboko ke kopa ho tsebisa hape mofumadi wa Leribe kopa o eme ka maoto hle mme le mme Majakothe mo shapele matso mme Mamopedi ke mofumadi Mamopedi wa Leribe o tsama le mme Majakothe ana o mane ho Lesotho High Commission ke a bona ke wa mokgannela ka poisa wa mme tse mafumadi a kgannelwa o mo tshella metsi ka bateng o bo a khale yo he ho monate ba gore ka o nyetse kwana moreni modimo nthuse le nna ke fumana motho moreneng ha ke na motho a ke le tjena ne ke sokola dikausu se ka pontate Malema o tla nthusa hle morena ka ho wena ka mona o komphumalele le EFF le hela hona le motho mona o rata o bitsa batho bo se maumau tlo he se maumau tlo kwana se ngwena ya o rata go se maumau tlo ntate Jerry phile tlo hle mohlompe tlo ha go bone o kaina o sa tsama ka thobane kwa modende le motho wa modende wa bona mabishopo tate se modende o tlo tsama ka thobane
O no batla o bua kapa go tloele? Ah, halala. Halala. O re khala tsama kereke ka dismane yena a khona ntho tsa jwalo. Re a le bontate modi wa wetse hantle. Hona le motho mona ipitsa sefofane wa ho pomba morena Mapheo. A ko emehle Tebo Mayeza. Hlahlela mona ke yena motho yena moshape matsoho. Esa hante o chama ba o batla ka mona ba o batla ka mona ba o batla ka mona o batla ka mona kapa o so ona le yena a o lokile bo mmele ke nna fela snang letho ke nna fela le ne le shebe he litle ke motho wa Lesotho butle se ka mo no fela he o jwalo si bapadi sa mehleng hlopheng sa Kaizer Chiefs Orlando Pirates William Shongwe ema ka maoto hle ngwane so ba o bone re o shapela matso William Shongwe ya ke o he bana ba misa cool cat hona jwale meno ana ye yentse jwang jwale William Shongwe ana ne le thiba le sna di gloves lona ba le bolaile ma ba le bolaile modimo tla o etsa ntlo se ka tshwenyeya ana sekilo ga jwale to okay skara tintwa o ile ba palla Kaizer Chiefs na kwetelele mantate ba o bone le wena hle mhlomphe wa ka halala ke ho kae hape jwale ntate Sello Hatang a ko eme ka maoto ba bona ntate o ile a sebetsa haholo kwana a tshweretsana sa Mandela Foundation le a motseba kere ona le mofumadi ke a tseba tabeno le skebela mo atamela ho hang o teng Velapi Ratsefola hayo wetse jwanjwale se utlwa di yena o teng Thanyane achi jwale ha ba le siyo tse re tswang ke fete ke ketile he kapa jwa ntate Malema ha o keteka ka di 3 tsa March ke kopa ilo bala Bibele ho Proverbs chapter 3 verse number 3 ke a tseba wena ki otlile oh ke tlemo oh ke a le bishop a ke le chapele bishop matso fetleng ha ba di phoso o memme batho o teng Mthakati Augustine Makalakalane o kae ho itse o teng ha so fitli ona kwetisa banyana jwale ha re sa tsiba jwa o kae Mthakati tlo thakata mona ro bona hantle tlo Mthakati tlo mo shapele matsoho hle Augustine Makalakalane o ile ba palla bafana empa ha hlabantla eno ba petsi di kepetse 14 ka ofe ntla nix fela ya mo shapele matsoho o ile a sebetsa ka nnete ho tere me hanyane re kenye my mentor my spiritual father ha ke tsebe ntate mohlomong pele o rera ka jeno go bua ka odd number wa ntate Malema o hlaile ka di 3 tsa March o na le bana ba bararo a ke re emeng ka maoto hle ha o kena moruti maina hle mo shapele matsoho shapela moruti le mmema moruti maine matsoho hle le thibe ha ke a leboha botle bo bokalo ona ga tsama le dikaka ba mona ha Bishop Ramela St Paul African Apostolic Church yo butle kapi na le ngemisa kapi le rato phago o teng kwano Super Sport presenter o kae wa sebetsa game ya Sundowns no me ke njwa oh ne ke re ke hlalose hape hore re laolwa ke moya hona le kereke opposite mola jwale moya wa re kopanya hona le montse ba kena teng di mic tsa rona
Oh. fela he re try ho O manager ka nka. e ya ntate Ya ha re sela strata. ka nnete Ntate kwa. Fabian McCarthy o ile a bapalla bo Bloemfontein Celtic e di bapaletse di-team man. A ko eme he mo shapele matsohle o tswa bo Kaizer Chiefs. Re a leboha ngwaneso. Motho a siwelele ena ke motho a kwana re matha bo heide dale kwana le ena. E mong ke mamana e re ke bona all right taba tsa ka ke la ke mhlathi a ko emehlelo wena ba bone monne no ra batho yona ka lebaleng ka ma shopping sa Cosmos kwana ona raha batho motho yena re lebile hle ngwaneso le ka kholla bolo na television mona ka neti le getsa hantle hona le mangapa a bianale o ka ya bianale e makio he mo shapele matsona le shopping sa Kaizer Chiefs. Ana no sa utlwane le coach fin Chiefs ngwa. Moshini re tukra ya ne ba sa utlwane. Amathena ka moshini ya re you know no good cross. Rale wa mbrima khotswa re santle. Felicia Mkhotsi. Okay, Felicia Mkhotsi Virgin Active. But for what I put Sabona. What you working? This screen. Close it, look one. Over the now solo killing up our solo. Kokwa. Le shebe fela. E shebang fela, maslo aje samoto. Le shebe fela. Kure karo kanka mai gwara dumela solo luka uki. Kapa joang. Hey, but le woche na ke so bubu. Wala monze ke tsama teng o ntso tsama kae? Ai lo wena. O shapele matsohle mo dima photso a metsana. A tle a ona letho. Mana e mong ke manjwale. Se ka lebala mona he. Montsenkula Emfulweni Local Football Association. Okay. O kankani. Jwala re khono mo tsibisa jwale. Bongane Makwakwa o ka hle businessman ke yona ntate Bongane Makwakwa o tshwere checkbook ma bishop o buile go batla batho ba tshwereng tiki ba tlo thusa leeto le tsama hantle o tlo sia hle ntate o tla bo sa etse ntwe mpe ka nnete e mong ke mang ho itse re na le ke thapelo diao abuti Tapelo dia oh kiyo mo shapele matsohle he tapelo motho no na haraka bolo le ena ma aba fitisele ba habo jwa le fumanesele mo ferefere re se re sa tsebo na ho isa la jwa ke gola ke ketile ka pa jwa ha ke am fuwa go shota ace da ace Ke believe how Levi unzolo muchaji wa jime how jingwe montat ke kadile a khwedi ena e qala ne se ke le mobe a holo ke na le nye danges le mshape se matso mshape le matso hape hle bishop e ka re ke qetile wa Cha ke sa o tsibisa o tlo ntshwarele hlengwane so a se ka bomo ke tla bua ka lona ka jeno hore nya boraro ke ya Lesedi FM mane ntate Malema lo yena ke lo ba jwetsa go go bone fela o hanne o ntshwara ka letso hanne o ntshwara ka letso sentse ke ikopela ke etsa jwa molaetsa o go fengwa a wona kwa ba rutio ha o ntate Malema letso hle morena ke a kopa me dise me mantwa mo television le shebe ka mona ya ke motho a di odd number bana ba bararo o hlaile ka di 3 kgweding ya boraro selemo ke se bone mara tla se bona ha re le mahobong kwa modimo a bokwe o mohabu wa modimo ki kwesaye
Amen. Amen. Ata o bola apostol. Ha yena pina e soka e binwa. O tseba ha o apostol. La utlwa ba e wetla le ka chorus. Empa nako ya re bolaya. Nna ke sebetsa wa ile se. Ntate Mothibi ha ke fitla mane o la nthuta hore nako wa ile se ke ntho ya bohloko. Ke ka hona le ha re hasamane motsotso o mollo mong o ntso jwetsa momamedi hore ke nako ma. Hona le ntho e bitsang quarter hour maintenance. O mo tshware ya ska tsama. Jwale nako e re shapile. Ke tlo kopa dibui tsena tse latelang. Ha ke o bitsa ba tlo fana ka mantswe a tshehetsang mosebetsi ona. Hopola, we are celebrating 60 years ya Ntate Rameli. Ke tlo bitsa Ntate Skarathintwa o tsamaya le monghadi William Shongwe. Ke bitse Ntate Pula Mothibi e leng station manager sa mehleng sa Lesedi FM. Ke ena ya ileng a sibulla talenta e nna e. Ke fihla mane ke sebetsa ka ofising. Ntate Mothibi a re ngwana ka e ka re o dutse positioning e wrong. A re o dutse positioning e wrong. Tswa ka ofising o koye microphone re ke re utlwe hantle. Ka jeno Ntate Mothibi selemo sena ka di 1 tsa August ke tla be ke etsa 30 years ho Lesedi FM. Ke leboha bo Ntate Mothibi, ke leboha bo Ntate Fadi ba mbetlile. Ke ntshwena e ke leng yona ke ka bona. Jwale ke kopa dibui tsena tse tharo di tle di latellana. Mme ha o sheba program ya rona re na le Ntate Bongani Makwakwa ke rakgwebo. Ke kopa ntate wa ka o tlo itukise ha Ntate Mothibi a ntse a bua. Monghadi Sello Hatang le wena ngwaneso ke kopa o tlo itukise. Mme Sophie Mokwena ke bona ba tlo re fa mantswe a kgothatso a letsatsi lena. Ntate Skarathintwa ke a kgola haufi le nna ngwaneso ke kopa le mo shapele matsoho. Ngithathele lithuba first of all ngiqolise nje ukuthi maybe angeke ngikwadi ukukhuluma lesi Sotho nesitswana nani ngivela eSwatini, so please bear with me. Ngitawufaka lapha ngifaka khona le ngikwatiko Niflathele ama camera bantu benkosi. Thank you.
usho kahle bantu benkosi. Yes, sibantu benkosi. Yes. It is a great honor. Nimangale ukuthi why siza say2. Ku Exodus Moses unikezwa irresponsibility enkulu ukuthi ayokhipha abantwana eIsrael. Uthi Moses hawu nginamalima ngikwazi ukukhuluma. Uthi ke uNkulunkulu nang Aaron your brother will do the talking for you. So Skara was supposed to be the main speaker on behalf of the legend. Manje uthi hayi mina uthi ke hayi yiba Aaron wami. So that's why I'm here. On behalf of my legends ngiyabonga lelithuba. Phinde ngibonge futhi nabo Bishop Nkosi yami Ramila lithuba lengaka ukuthi asinikete as legends ukuthi sifike just to be able to say one or two words of encouragement. Mkhulu lo msebenzi. Mina ke inkolo ngifuna ukuthi angavakasheli kuye. I am Jesus is still the Lord of my life and my Savior. Angikhulumi nje ezesivakashi ngikhuluma because lo ngiloko lokumqoka ngifuna ukukhuluma. Ema legends ke sinelithuba lelikhulu kakhulu in our communities kuthi laba labancane basibone. It is important lokuthi sikwadi ukuthi transfer lokho lesikufunzile along the way. Ibhola, it's a very difficult game. Inama challenges lamaning, just like life in general. So we are here to say to the youth, nani babona lapha kwa TV, niba attempted ni fisa ukuthi nani nifike khona, you must know ukuthi it's not a walk in the park. Kunema challenges lamaning endleleni. Glamorous as it is, kunama challenges that you need to deal with. If fame iyahlupa, if fame inethinking atayo, it's not a walk in the park. I want you to know that. And this is why we are here. You can consult with us and we can show you the way. Ngibongele no Bishop Nkosi yami we are abantu emabhizinisini, they're not too willing to give. They're not generous with their money. But Bishop has been very generous. Sikubongele Bishop nabathi lisondlo lengaka ngiyabona it's a good mix of youth nalabadzala. That is very important because laba labancane they can learn from the older generation. It's very important enkonzweni ukuthi kube khona imix linge. And it's a very vibrant church. Nami nje angikwati ukujiva. I'm not flexible enough. Kodwa ngivenje senginyakada nje. Sekumnanzi impela. In short, ngoba ushilo umphathi lihlelo ukuthi vele isikhathi sincane siyabaleka futhi and banidinning tipika. Ngifuna ukujika nje kancane nje ukuthi Honorable Malema, please what's the word? Order. Please. Don't bring any disorder here. Ngalama fishane nje ngiyabonga kakhulu and thank you so much to everyone. Ntate Muthimba. Just because bathi angivusele ngiyavusela nje angiphaphi njengalomfana ngimnikete ngoba ngumfana kimi ngesiswati umsebenzi wenziwa ngumfana ngitheke mfana gijima ngoba is can still run. Bishop, thank you so much for inviting us. Say ngiyakubona nje lapha kashana, but today it's an honor to be with you in this house. I am a Christian, a very good one. I'm not as aggressive as he is. Uma bafuna kulabantu ngithumela yena. Njengaye babe malenga ukuthumela abafana bakhe. Nami ngithumela bami. Order. Thank you so much. Ke se ke lebohile batsamaisi ba mosebetsi, baholo ba kereke, bo bishopo, bo mme ma bishopo, baiti ba bohlokwa ba ireng ha ba le mane mabaleng be re a thaba kana go re a hlonama ha di jwa tsa rona, re a thaba
ha di ikgapela papadi empa ka mehla re re ha se matla se ikgapele papadi ena. Ke lakatsa hore ha ke eme mona tsatsing lena la kajeno ke re ke leboha haholo lelapeng la hao Bishop ka hore kajeno le mmeme nke ke tlo re ho wena Bishop wa ka Modimo o file mme ha fa wena o le mong motho e mong le mong ha ka hlokomela hore se ka ho yena ke seo Modimo a reng le ha o ka kopana le dikgitsi wa kopana le mafika o sekebe wa o tshwane le ngwana monyane ha ithuta o tsamaya ntho a etsang ke hore ha wa ema wa tsamaya o tla ba tsebe o tsamaya ha ire ha wile a ba utlwa bohloko a re ha o sana mo ke yang teng nna ke a dula ya jwalo wa tsitswa hona le ho mo tshwantsho mo hlabe a tsebe ho yema o mononyetse a eme a tsamaye ho etswa jwalo. Ke lakatsa hore ka jeno tjena ke re ho wena Bishop le mmema Bishop le lapa la ka le itse ha ke ema mona ke re le o lakaletsa mahlohonolo ka seo leng sona. Hona le phoofolo e nngwe lefatsheng mona e tswaletsweng hore ebe matjatu ebe matla e hatele pele e se ke a tjhetjhella morao. Phoofolo ena ke e reng ha e fata fatshe e fate ya reng o e tshwara ka mohatla ebe e tshwarella le ka mohatla e tshwarella letsoho la hao e fata ka lona jwalo ka motho ha o kile wa e tshwara o kebe wa tshopula mo le ka mpa la robe e ya pele phoofolo eo ke ena mo e dutseng teng e leng thakadu ka Sesotho ba re ke thakadi. Moruti wa ka ha Modimo a o fa wa tseba ke tso bona mo wena o dulang teng mane mo ne re mohlao a hang o ye mo shebile ha ntso ha ua ya ba ho tla motho wa motseng ya sa o tsebeng a fitla ema pela hao a re o tla e hopola tabeng a re ho wena hey o nahana motho ya ha mo o nka hantle o bua le monga ntlo ya ba Bishop o re hai ke nahana e ka re le nna nke hantle hore fela motho enwa a khotsofale a tsebe ho kgawana le yena a tsebe ho tswela pele empa motho a qeta ho tloha o la ipotsa hore na ebe ka nnete ke nka hantle ha ke ya hamo ke o di mathaba mo Bishop a ileng teng mo e reng ha o no ya o yeta ebe ha o ya mo o tshwantse o sie koloi tlasmane ebe le a palamela le a hlwella ka maoto o fihla mane dieta di sotlehile. Bishop o na etsa ka bo mo ha etsa jwalo ke na le bonnete le tshepo ya hore hona le ba tla e bona tabele ke buang ka yona. Bishop o ha qeta o aha mo ya ba o buletse batho ba motse o wa dulang ho. Bishop ha ka re ke batla ho dula ditoropong o dula ha re metseng ha re kwana ha qeta mo a ntsha diterekere tsa hae hore di etse tsela e yang lapeng ho yena ba neng ba sa tsebotsa maka dikoloi mo ba kgona ka jeno ho palama ke palami Bishop tsela eo e boima le ha o ilokisitse jwalo ho tjena batho ba heso ke tlo bua ka monna yeo ke mo hlomphang haholo wa tseba ho sena seo leng sona tseba hore se Modimo a se entseng ke seo rona re reng leboha Bishop le lapa la hao seo le se entseng ke sa mofuta wa sona o theile dikgwebo mo hole ha ka re ke a maseru kapa ke a hlotse kapa ke a theosa ke a T1 ha o qeta o dihloma batho ba o kile ka ba botsa kare ha o ka etsala re tlose Bishop mo a tloe re mo tlose re mo tsamaise ba re o ke kwa fitla le o fitla mo yang teng ke Bishop wa rona eno o entse dikgwebo bana beso ba sokang ba fitla ba sokang ba bona a ke a ipolela ke nako ya hore re mo bolele ka jeno tjena. Bishop o na le ha ke batle hore ke
o na le mona mo le hlola le bona mapolasing ho na le mo dikgoho di ruilweng teng hore di be le mahe ho hlajwe ke polasi ntho a e entseng ha etsa molao le mong wa dikgoho bishop o sebeditse o nkile mosebetsi wa o isa bathong ha wa nka batho wa ba tsamaisa ka dibese ho ya hole ntle ho mono mane mahobong mane bishop o entse complex ena na le tsohle mme batho ba teng le bona ba re ha ka tsamaya motho yo ha ona letho le ka tswelang pele motseng ona ntle ho mono project e ntse tswela pele ka yona mme le tshware jwalo o bula ye nngwe o itse butleng ke kene mileng o moholo wa Lesotho ha o tswa le boya o ya borwa o feta moo a ntseng a sebetsa teng ke a tseba tsa hao ke a di tseba ditaba tholwana ke tsholo ha nkemisa mona o itse o sa le moholo pentshetse motho enwa empa wa matha jwale batho ba ipotsa nna ke tswa fo bolela dilemo tsaka ke na le lebaka le mme o re ka mehla o no di bolela ke lemong sa bo 75 lemong sena ha ke ikonke ka hona ke etsa tjena hore ba teng ka mona e ska re ha ke feta jalo ka hlola ke tsamaya bakeng tse ding ba re haholoholo bo ausi be ba ga butua bua ke sa re letho ke se ke hodile ke khutlela ho mme ma bishop le ntate bishop batho ba heso orphanage ba haileng sebaka sa dikhutsana le ha se ka sa tla Soweto mona se tla fihla se phoqa Soweto ka botle ba sona mme tseo bana ba mo banang le tsona ke tse hlollang o na le mane mo maqheku a dulang teng o hahile moo le teng moo maqheku a mona ha ka eta a tlo hana o khutla ha o ka thona le challenge ba mona maqheku a ke le lona ba bapala ba thilo bapala le ba mane ba tlo hana o tla o khutlela kwana ha ba eta pele ba fueng ke modimo le bona ke ba tlo bua ka ba hwebi ha ba eta pele ba fueng ke modimo ba etse seo monna enwa a se etsang monna wa modimo o etsa ntho e ikgethang wa tseba Thakadu yena yo ring ha o tla re wa Thakadu batswadi ba hao ba ne bana le sephio ba ne ba re o kekewa le ha o ka kgetshimela wa o yena o hatele pele mme ha etse Lesotho fela ntho tsena tsa di etsang o di etsa South Africa hape ha re mo pele mahofi ha ebe le sa nkutlwe hantle morao mono tjhe ha o nang empa mamelang ena ha re mo pele mahofi ntate Ramela o entse ntho ena eo e bitswang outreach le ho batho ba neng ba sa nahane rona ba bang kereke ya hao re ka etsa mare sa tswafi ka moo wena o le moetapele ya nepahetseng ka teng ke a qetela jalo ka ke shebile nako tholana le hlonolo ko re ke fuwe le wena tsholo le mokwailane ke na le ha le ka sheba pela lebitso la ka moo ho na le dinako tse pedi jwale di a eketseha ke ha ke qetela ke lakatsa hore ke re ho lona le tsamaile tsela e boima ho no se bonolo mona moo le tsamaileng teng jwale ka ha ke bana ba modimo ke itse ke ske ka hema fela mona ka bua ke fitise sena seo ke se tshwereng me ma bishopo le ntate bishopo le ba kereke bohle teboho e lokela hore e lebiswe ho modimo ya entseng hore batho bana ba mona ba ketekang meothulo ba ketekang le mosabo mashume a tsheletseng ba se qetile modimo a ba tshetse ka nako tsohle Paulos o re nka be ke di beile mo ho thwe ke tablet ntho tsena gale di mphoqa di tablet
jwale ke itse ke nke pampiri ke e tlwaetseng rona re ba kgale bo tholwana ke ba hona jwale leboha modimo ka semelo seo a o fileng sona lebohang ntho tsohle hobane ke seo modimo o ratang le ka se etsa ho Jesu Kriste e ho ba Thessalonika ba pele kgaolo ya 5 temana 18 ke fepela bana ba modimo ka seo ba se phelang leboha modimo ka semelo seo a nang le sona Johane o re modimo wa tshepahala wa tshepeha o lokile hore o re tshwarele dibe mme o re hlatswe bokgopo bohle hothwe sena ke seo modimo a leng sona o a tshepahala o tshepahetse hobane o a tshepahala hana bokgopo o lokile modimo wa rona o tshwarela dibe tse ngata o hlatswa bokgopo bohle eskampa ba ke a le thuthumetsa ha ke bua tsena ke di bua ho tswa botebong ba pelo ya ka hothwe mona bokang Jehova rorisang Jehova hobane o molemo hobane mohau wa hae ke o sa feleng ha ke qetela ke re mona hola le ha o ka gogoba ho lokile ntate Ramila le mme Ramila le ba bishop bohle ba o batataisa mohlane ke le ha mane ho nona le e mong ya reng nna ke tataisa kereke e itseng ke batla kereke ya ka ke tlose mona mo re leng teng re be ditho tsa kereke ya hao ke modimo o file sona ka boikokobetso bo boholo ntate wa ka le phutheho yohle re le lakaletsa mahlohonolo kaofela ha lona ba kereke kaofela ha lona ba Kriste kaofela ha lona dibapadi kaofela ha lona ba tshwereng ntho tse fapafapaneng lefatsheng lena le re lefiweng ke modimo wa rona ke a leboha re a leboha ntate Pula Mothibe ho a utlwala ka nnete hore gala qetetse moya ha ene le sebohodi ona bua 3 hours ntate Mothibe ke a leboha ntate Mothibe ka nnete nna ha ka bang hira lesedi ha na tshwantse ang hire ne ke le Kenya ka be ke tla ka documentary a re monna hobaneng o sa tle ka sediba ntate Kgwadi o tla hopola a re mohlomong o search sediba fela se special o bo re tlisetsa sona o bue ka sona ka re mang sediba I went on ka be ke etsa research ka River Nile ke ya Uganda mola mo e kalanteng le motseng wa Jinja hai ke tla ka yona e feletse a ga wena monna ke itse sediba wena o tla ka noka ka bona re eno ha batlong hira ha batlong hira ga leboa ntate Mothibe Matsela ke kopa o ko lokise o ko refe lehlaso ha re lokisetsa ntate Bongane ka morao ho ntate Bongane e tla ba ausi Sophie Mokoena e be ntate Sello Hata motho a ratang Mandela hakalo ke sebetsa le yena mona Ramela ena associates ntate Ramela ha o tla bona hore Sello o rata Mandela o ka tsamaya le yena wa ba ilo kena le yena Lesotho o Sello reka dijo e bontsa ka nthunza sheba tšhelete ena lo Mandela ha ba tlo tlokana le Mandela motho rata Mandela o tla o bolaisa tlala wa hopola ntate Ramela koloi e fitla e thuba le taere mola ho thwa ilo reka jeke a reka jeke ya 75 rand ha qeta e maduma ena e ba e kobea ka re ntate Sello go tloele Mandela o ile hle monna go kgawane le Mandela Matsela Kamatla wena kasibili ntulele sibi kamihla haleluya murena kapese kamatla wena kasibili ntulele sibi kamihla Kapese Kamatla murena
Onkapese, kapese, kamatla morena, kasibili thulele, haibo, modi mahalite, ematata, omatata yo, di mahalite. Sona le ba bang hape ba itukisa jwale ke kopa le tshware ka pele beng ba kahle ntate Malema ke tsholo akere together as one arkening Khadi Tawuziniki ithi langa lishona yonke into it's covered hayitswe ka mona yonke into it's covered ke makhelwa because Magati I am the bread of la life. bana motibeng
Ralebo. Oh. And Tati Bongani, re kopa o atamele. O tla latela jwalo ke me Sophie Mokoena ebe ntate Hatang ka morao mono re tla bua taba tsa mofumahadi. Ke tshaba hore ha ntse ba etsa tjena ke phukule pina hore ba ka khutlela mona hape. Ba ka khutla. Ntate Bongani. Jwalo ka businessman, time is money. Meramel. So when Silo and Ntate Hatang called, Ntate Ramela is turning 60. I said there is no way. This man looks young. So I think where community of property works in this instant, Ntate Ramela taking your age. So Yana is much younger, just like you. And Ntate Ramela. Limeramela, CIC, and all protocol observed. Libitsola kaki Bongani Makwakwa. So Ntate Ramela wa tsiba Sotho saka sina li problem network. So kitloblela o kitlobua Swati kancane nje ne English, ne? Yeah, so shonga usungu kuphela lokhuluma Swati mntwana makhe. Sibambisene. Ngiyabona eceleni kweligama lami babhale ukuthi ngiyi-philanthropist, businessman philanthropist. Angi-understand ngoba Ntate Ramela la. So labo sisi nabo bhuti lobabitile ukuthi bete la. I went to Lesotho for several times. So ngiyawathi lo msebenzi that Ntate Ramela, Limeramela are doing. It's an amazing job. So labantwana labangekho la because of passports, I've seen them and I've seen the work that you are doing. So masikhuluma nge-philanthropy, masikhuluma ngemuntu, businessman that is giving back to the community. Sikhuluma ngabaBramela. There's a lot lengikufunza kuwe baBramela on a day-to-day basis. There's a lot I'm learning as a businessman. Nami ngikhona ukuthi kancane kancane ngigive back to the community. I'm grateful njengoba ngila, very much so, for a number of reasons. 3 years ago, Bangdubula was shot during a car hijack. Njengoba ngila ngifila ngathi ngithole second chance as an individual. And that's why it's very important for me to give back to the community, kusebenzisana nabantu labafana nabo Bramela, because kubalekile, we need to be grateful. So ngiyabonga ngilana
because nkulunkulu because Tate Modimo ufuna ukuthi ngibe khona la. So I'm very, very grateful. So Ntate Ramela, I know your birthday is 27 June, but I like it because uthi Mam Ramela, we need to celebrate him for the whole year. We need to celebrate him for the whole year. Mage makwa ke bile ke nyetse le Msotho wa Lesotho, but she's not teaching me Sotho. She's not teaching me Sotho this one. I wish now I'll be here talking Sotho, but we need to work on it. So when I turn 60, I want the same 1 year birthday celebration, just like Meramela. But Tate Ramela, Lee Meramela, CIC, these individuals are doing a great job. And I keep on referring to you, CIC, as our future president. Because they are saying when I say our CIC future president, I should look at the camera. These two individuals are doing a great job. And to all the businesses and each and everyone who's contributing on a day-to-day basis, ngitasiqhubekeni is contributor because lo msebenzi labawendako bomam Ramela nababramela ubaluleke kakhulu. Sithi njengoba uhlanganisa 60 sikufisela umnyaka lomuhle ukuthi ukhule nelisondo likhule nawo wonke umuntu lesiceleni kwakhe akhule. Siyabonga kakhulu. Ralebo. Me Sophie Mokoena. Ha ke dumedise ho bohle ba ka hara ntlo ena, mme ke tla ba mokgutshwane haholo wa tseba kgasong re rutuwe ho boloka nako. Ke a tseba hore dibui tsa bohlokwa di teng, di tla re fa molaetsa re itshitlehe ho bona. Se ke batlang ho se bua fela ke hore ba ha Ntate Ramela mme le ntate re lakaletsa katleho le mahlonono le hore Modimo a le atisetse mo leng kanteng ka nako tsohle. Ke ne ke bua le Mokwailane mona mpolela hore o file batho ba bangata haholo ka hara motse ona wa Soweto mosebetsi. Soweto ke hae ho nna, ke hae jwang? Ke kene sekolo Molapo secondary ka tsamaya ka Sebokeng mole Jordan enele ya me Charlotte Maxeke ka qetella mole Sebokeng College of Education. Jwale ha ke le ba le Soweto, ke thaba haholo ha o thusa bana ba Soweto le baahi ba Soweto hoba ha ne ke hla Freistata hae ke hlopheha ke batho ba Soweto ba ileng ba mphuta ba mpha thuto e leng sediba sa bohlokwa haholo. Jwale he Soweto ke hae, ke a leboha ntate. Ha ke qetela ke re ho lelapa lohle la Ramela ke bolela le Phuthego ka kakaretso, tshwarang jwalo le tie moreneng. Le tsebe hore ho boima naha ya habo rona Afrika Borwa e tobane le mathata haholo. Boetapele ba naha ya Afrika Borwa ka kakaretso e ba borakgwebo, di business le rona re le baahi fela re tlasa kgatello e kgolo haholo e hlahang ho matjhaba. Mme ho batleha hore ha re le maAfrika Borwa re be mmoho re bopahane re tshwarahaneng ho ya ka mafapha hoba Modimo o etsa ka bomo hore wena o tla ba kerekeng, wena o tla ba moqolotsi wa ditaba, wena o tla ba dipolotiking, wena o tla ba kgwebong, wena o tla disa. Ke Modimo a etsang jwalo, empa qetellong re bana ba Modimo kaofela. Diphapang, dintwa, di matshwenyeho ha di fela. Wa nkutlwa ke bua ka moya o bohloko. Malema, stop it. You know, with me, I'm a journalist. I've known you as a journalist, but also I'm an African woman. Ke mme. Ke tshwara thipa ka bohaleng. Bana ba Afrika tshwaranang. Ha hona mathata ha le phisana le na le diponopono tse sa tshwaneng, different views. That's what makes the nation. But at the end of the day, rebatu, we are all human beings. We must learn to love each other and to support each other. Re tshwarelane mefokolo.
ke kopa o re rapelle ntate jwale ka bana ba modimo kaofela ha rona ka mafaphafapha hore le ha o ka ba bima ho le jwang re hopole hore ke ka popo ya modimo re leng batho o re hlonolofatse mme etsa jwalo e wa ka lengwele re kopanyeng re le setjhaba sa Rantsho ke felletswe. Wow, Masof, re a leboha. E ka re o ka dula o le ka kerekeng. Rona ba sebeditse le Sophie re a mo tsebena. I know how you feel about Malema le baba. Ke sebetsa le wena kere. Hona le batho be ile hore ba ile ba tshaba go khutlela SABC ka baka la mme Sophie ba robohale. There was this gentleman anatswa ENCA ya tlo join SABC. The first time a tswela ka ntle mme Sophie kopana le yena. Abuti jwale wena o mang? Wa mo jwetsa a ke nna mamang. O tswa kae? Ke tswa ENCA. A re bona o a tseba mahlamba ndlofu. O sa opola verbs. A re aya ke tsebe. Sophia ba potela a founela boss ya hae. Dingane motho ya o a sa tsebe ha president ho shoota ona ho a tseba. So ndata. So ke Masof for you. Ndata. Ke a leboha. E re ko lebohe ntate ne ke tlile mona ka pelenyana hore o ska etsa joke ka nna hape. Ke mo tshaba hampe ntate. So that's why ke tlileng ka pele hore before an shapa ka ntho engwe hape thata ke tle o ka se rate motho jwang o mo sebeleditse for 15 years. So it's difficult to allow mo tshwere ka tšhelete le pocketong. Hore mo bona o ntse mo fa ma-India o mafaeng. And wena o rata o reka ma-Indian ke yone bothata bo boholo bo. So but re ke leboya haholo ka monyetla ona ko filweng. I'm going to at the end introduce our main speakers. Just say about their offices still. Okay, so they will be introduced. I've been asked, my mandate has just been, so I'll just talk about your offices. You know, today is about Thanksgiving, Maramela. And Thanksgiving, I was sitting with you, Linda, de Lesotho, and trying to work out what's the key message for today. And as I was working out the message and trying to work out what is it that we need to be saying to each other today, and I thought, what is it that I'm grateful for? So I made it personal, Hore. It needs to be something that I'm grateful for. Because Thanksgiving is about gratitude. Hore re a leboha. So I'm not here, Ntate Mathung, the Archbishop Mate, hore ke skebe ka bua ka the kidnapping of myself and my children. Because I really the last time it's enough. So I won't talk about the kidnapping of myself and my kids last year. But rather I thought I should still be grateful for life. And we forget that life is important enough for just to be grateful for it. Many didn't wake up today. They were intending to be here today. They couldn't. We have a friend, Libongani, who is so sick at the moment. He's sick. He wanted to be here, but he couldn't make it. So Bophelo is important, not only because Ntate is turning 60. So we're grateful for his life. We have a lot to be grateful for as a country. For protecting the rights of refugees or so-called refugees who refuse to leave our country to go and take their status as refugees in the US. We still give them the space to build universities, 2 billion rand worth, and they brag about that. But they say they are facing a genocide. We are grateful for that we have such people who are still in our midst, but we still defend their rights to be here. We're grateful that we have a country that can defend those who can't defend themselves in the DRC at a cost of 14 lives as a nation. We are very grateful that our country still stands with the Palestinians, despite the fact that the storm is hitting us every day, for standing with the Palestinians. And to our government, we say, continue to stand with the defenseless. Because it's only when those who have the power to stand with the defenseless that we can build
a world that's different, a world that cares. But we must remain united as a nation, for the storms are still coming. From tariffs to whatever else they can take, aid that they want to take, and when we tell them that you are not giving us that much, they then say, no, then we will hit your leaders then individually, including Julius Malema Ntate. We stand with you, as you are also going to be hit. We must be grateful that we have people who refuse to be bullied by Elon Musk. And that can still use their voice effectively to say, you're not going to bully us as a nation, as individual leaders as well. We stand here today at a time when human rights abuses are becoming fashionable. It's a time that we're standing on at the moment where human rights abuses are just the norm. It's okay to abuse human rights. So while coming to church today, with a heart full of gratitude, today at this Thanksgiving feast, St. Paul African Apostolic Church, Linda Meramela, I reflect on the journey that has brought me to be standing here today. When I was talking to Ntate Ramela, and he said, we need to have a keynote speaker, I said, I know the right man to do that. And his name is Julius Malema. And I you know, when a person is a brother and a friend, and you send him a note and you say, would you give me time to just come and speak at the church? He was in Parliament on the day, and he couldn't speak to me yet. He couldn't take my call. He said, I will oblige wherever you want me to go. So as I was preparing to speak to you today, I then just called my sister, and I asked her about our siblings. A few years ago, I told you that we were 6, and my mother lost 4 of her children. So bana ba mme ba 4 ba ile ba hlokahala. And I'm here to say I'm grateful for life, because the first one, the eldest, died when she was 42. The second one died when she was 35. The third one died when he was 30. The fourth never even managed to take his first full steps. He died in infancy. They were too young. Their lives gone. My mother, I remember when she lost her last son, I was in Botswana. I had just given a speech, and the phone rang and said, your brother has just died. And I remember how my mother, I could hear her voice in the background, wailing to say, I want my son here. Because now she's left with 2 children. So there's a thing that I learned recently, and I want you, because the church is full of young people, there's a word I want to leave you with. It's called maktab. M-A-K-T-U-B. It is written. And yet, within what is written, which we don't know, there's grace. Grace. But she's still grateful for life. If I show you my mother, she's not broken. Because there's grace. There's purpose. There's hope. My sister, the last born, are a blessing to our 80-plus-year-old mother every day. I'm the first one to reach 50 years this year. And every year beyond 42 is not just mine. It is a gift to my mother, to my family, and to all of you.
It is a chance to love deeply, to serve greatly, to walk with a purpose, and to give life everything you have. Give life everything you have, because there are not many times and not many people that are given second chances like I have. I've been given many second chances. For life, for all of it, good and bad, I'm forever grateful. I give my thanks every day, Hagetsoha, because I should have died before I turned 42. So every year is a miracle year. So I want to thank you very much and say, how Tlamonaka Thanksgiving, remember that every year, every day you're sitting here, you are getting a second chance that you didn't know about it. I knew about my second, and I still know about all my second chances. Kia leboha. You want to say? Please. Honale Mofumahadi, utlabu apele ho ntate Makalepo hopole. Okay. I just thought I was given an opportunity to just talk about the special guests, the two special guests that are here. Ntate Makalepo, the Minister of Sports, Tourism, Arts and Culture, ka Lesotho. Ke kopa o eme ka maoto ntate. Ba re ba batla ho bona ka mo. Re laolwa ke moya ntate. O available. O are. O hutjong ha available he. He mme a kre ba ntse ba bua jwalo hore ona o available. Ona ha available. So ntate Makalepo wena ke batla fela ho leboha hore ha ke fitla ka Lesotho o ile wa nkamohela ka matsoho a bofutho wa re no thusetsa o etse mosebetsi o tshwantseng wa etsuwa. So re a leboha ka ntho e ntate. Ke introduce Deputy President ya EFF Ntate Gardi. He's a brother and a dear friend. There's a judge who sent me a message and said, tell him I once rejected his plea for costs. And I'll do it again. So, and then to the man who really, when I hit my biggest storms, the first call I got was from him. And I've had many storms. Every storm that I've had, he's been on the phone every time, calling to say, don't worry, these things happen. And they will happen again, but we'll still be here. So, Ntate Julius Sello Malema. I'm handing over to you again. Kia lebo. Re leboha. Re tlo emisa me Mofumahadi wa Leribe ke me Mofumahadi Mopedi. Empa ke re la tseba Basotho ba na le ntho. Ke tla ja mosebetsi. Hanyane fela. Ka ha ba etapila sa ba buile ha sa tlameile hore re bue. Etsa jwalo ngwaneso. Yes, ke a leboha. I've been given a task ya hore ke le hopotse hore ka ntle ka mona le bona the brand written Takadu. Takadu ke brand ya Ramela and Associates. I producer mahe, I producer le phofu. Now it's getting big in the Vaal. For those but ba batlang ho nka opportunity ya hore ba started the movement ya business ya Takadu. You can go out there, honale Gazebo, honale Buntate Badutimono. Ntate Badutimono ki Ntate Edwin Kimuketa, based in Meaten, where our depot is. He started here last year, September, as a joke. We took him, Ramubea Tlasa Gazebo Mola, and then he never looked back. I remember Ntate Ramela, Kere Kemofa, the baguettes A5 for Railo tasty sabat, Ntate Ramela Ramofet 30. Those 30 bags, dilaza mo motivator hore ebe today 5 months down the line moketa o rekisa di bags 500 per week. So it's a movement. He believed in the brand ya Takadu. Let's say ha rekisa di bags 500 ha etse le ka cent.
because he says he wants the brand to be known. The money will follow. Hence, Ntate Malema, I said I learn patience when I'm here. He said to me, this is like, he didn't even know that you are coming. He said, when Malema started EFF, ANC was big, and we never thought of it about this big, go position today. Therefore, there are other big brands that are known. I'm coming in with Takadu, and it's going to be big. When it's big, I'm going to start making money. Ntate Ramela, my humble plea is, when now Takadu is big, everyone about Takadu left, right, and center, because he's the one who took Takadu to the way it is today, fighting with people every day. And he says, Takadu is a movement. This morning he was telling me that for sure, Balefa Palabupilo, Batomu Biza, because Hunalebon Hono Baring, Habasano di Pilisi Salebaja Takadu. Because Iaba PDs. I don't know, but that's how he talks, Kataka. So it's a movement, and Ntate Ramela is giving young people, old people opportunity to start this movement. So you can go in there, uitse pufele mo like stoko sahai, hase fani joloka last year, because last year batho bangile di phofu Ntate Ramela banyamela. Therefore, he's just bringing the brand so that you can identify, because of Chomisa Ntate Hatang, tsena tsa reng ke rata ho reka ho tsona. A ke rate ho reka ho tsona. I just buy packs, kilo di compare le the originals. Because you just said to roba fila asylum ke re wena. Hore ba tlo re bolaya. So ne ke etsa jwalo ho bona hore ba rekisa the real brands. So le Takadu, please go out there and check. I must also acknowledge the private media from Lesotho batlile ka bus to come and support this event ya Ntate Ramela. Media wa Lesotho re a leboha. The South African media re a leboha. We need this. Ha se hangata Ntate Ramela motho wa tshwana le wena. Honestly speaking, I must say ka COVID batho ha ba tsebe. I got to Macro and then I was asking for help. No one helped me. And then I asked for the manager. And then the shop was closed because of me. And they thought originally Ramela, because I had to swipe 2.5 million to the artists that were struggling. That Jerry would remember, and many others. Rea house to house, Rabafadijo. Today, Ntate Ramela, the saddest thing is, when you wait a memo ya hore kids moketi, bara now refabukai. Yet kana koela banevare anything anyhow. So how tsabe mutu. Impahe, we are not there for that. Continue doing what you are doing, Ntate Ramela, by helping people, especially those who are in need. In our midst, we have a special guest, Ntate Ramela on the VIP, but the VIP we were in a meeting, and then we got a call that there's a young child who's about to give up on her 5th year with Dr. Vates. Because government ha ba tlo mo patalla utlwile Lesotho a tlo dula Vetse a squattare le kampala Ntebele ya ba ho thwe hana chelete. The past 2 years o kolota 241,000, therefore aka se register. Allah are, if I don't register, it means I'm not going to do the practicals. I am talking about a child with Zambu dog taba to bamudima ha ke buika. Oh, I was going to say ha ke buika se buhudi I Zambu doctor ibe ha athole support. Therefore, she's still in need of that. I take this advantage. She's still in need of that cash. Who rakatelo babu doctor. O se tsefela ka 2 years. Ki ale kopa ki tuming khasi. Bana le hona Ntate Bongani. Ha kena tjhelete ngata mara I can pledge 10,000. So to help her. Ntate Hatang. EFF. Bontate ki ale kopa kapelo entle. Ntate Ramela, ka ha ke a jima ke na le ho fufulelo ka mahlong batho ba nana hore ke alla. So it's for a good cause. I really don't understand hore na re robala jwang ge hanela bana ba o batlang ho ba di doctor. Ntate Malema,
Today they will know it. When you took over from Ntate Mbalula, the same crew that is standing here with the production company, Mokoilani Productions, was the one who was doing Haunzo Fuari Hamoremola, Kalaka Estate Tuba Tuedi Show. I was doing that production. I'm not going to say much, but these are my comrades. From there, I did a Shoya youth program, Dr. Ramela, this is where the love comes from, called Take 5. Actually, I'm standing here as an award-winning producer. Then Take 5 was doing youth programs for many years. I lost Take 5 kabakala munna no isu. Ndate hatang. I know you are a noble man. One day when the time is right, stand up like you did Ndate Mandela. When you write his comments, like never, never again shall it be, this land, must not, get oppression by one another. I'll give you mine that actually is SABC. This gentleman from nowhere, he went on stage and then say they had just canned SABC for no reasons. And young people, when you think you know propaganda, we have done it before. Anyway, Bare Ndate Malema, when he got to stage, he says, how can SABC, I'll try it, no, that's not you though. How can SABC, can the educational program like Take 5 and put Jigama Jiga, are you encouraging the dancing society? No. So, Yababalwan Sabarke Barumesika Malem. Today, the society's dancing Take 5 is not there. But I'm proud to say I've made a difference. You tried your best. I was labeled to therefore, I left the SABC with peace, and I'm proud to say I contributed. I bowed out with pride. Here I am today, and I'm working tall to say I once worked for SABC. I made a change for the young people. And Ntate Ramela, in 1997, I was at the SABC. There was this lady called Megi Mabaso, and we met there at the SABC. We continued, Nonalebo Megibai 2, because of Neribinela SABC choir. Many people said I joined the SABC choir because I realized our SABC I am Buka or France 98. But I joined a choir or France kayona. But I did, I went to France anyway. Then I got choir. So, Megi Nerimiza Kodiamala, because he taught SABC choir the peanuts as suit. She said to me one day that when your characteristics with my brother are the same, one day how can meet my brother? Little ya holy. Blood is thicker than water no matter what. So it took time, but finally Rakopanalinda Ramela, and then here we are pushing. I become emotional. Urata hola magana at least ulanali cash nagil la fela kia motusa kia mosapota, but hey, we serving the same cause in the Ramela. What you have been doing to young people out there, you took 1 million rands for 10 students to go to their university of their choices. And then they came back to say, but government didn't give us the money, and then we didn't go to the university of our choices. But deep down, the reason why you are blessed today is because of Mudimu Atsebore. You did the right thing. Continue doing that. Ratseba Raumu to Abuanga Holo, Bunta Temutana Licheleta Abuya. That's all Luna China, Lotea. Egonautia Bokaka Loba no Laboram Reiki. So Ndate Ramela is very calm, it's very quiet. Let us pray for him, Hore, whatever that they are having, but continue, because of we always come, celebrate, and we forget that they need prayers, they need protection. Therefore, should anything happens to them, so I therefore kere to minghas utlilema balenga right, and then I hope how to ulokatella your studies, and I will be with you side by side. Hi Nelly, a study about DJ. Ne re tlo matha re mo support.
batho ba modimo understand doctor sekolong o le thata ka ntate Sello batho ba modimo o ehle guys I'm also a music producer. The reason why ke bua ka Meki Mabaso ke a tseba rona bina, then I got to know ro bina. Guys, I've got a taste of my album that I'm cooking. Sound? The album that I'm cooking, and I'm the producer by the way. So ke batla le skela ha le batla o buka artist tsaka. Skela nkang advantage ka go le ba tseba little through me. And then ke tsebe gore ke le jwetse rona ba hloka eng. Ke kopa o iqala hantle. Guys, ke kopa tle le njwetse gore na am I the right producer or what? Ha ke lokisetsa ho emisa mema mopedi ka morao mo ra botsholo semanyane atamela. Guys, ke kopa le mamele pina e. Le kabina ha ile monate Simply now.
leboha. My artist ke kopa Matsela and Bishop Ramela. Ha re ba opele matsoho. Le a mo tseba Bishop mare o hana o yema. Ntate Ramela re a leboha with that talent. Bare ho shota ha ke lutle. Iatla, I'm cooking something very serious. Imonate. Ke le shebile kaofela le di camera lona ne ba sa ema ha ntse bina mo. Ke kopa le ka tenteng ka nye ka kwana ka site lona ne ba emele ntsha le morao re ka tenteng. Rabotho le Semanyane, Rabotho ke kopa o emise mofumahadi wa Leribe. Pataka le mo twa sola ke matha batha le go pamba ke antwe ke apota ka mogana on thata jwale se ke pala me ke tama ke mo sipisa ka maduo ho mogana o itse re thema bitsa gona o itse botlhankana la ka ke se ke teile mampa no mpa thata go bodi pedi padi sa mbamba ka mane mo ka twa mosotho ko ta motho ka thekwa le ngwa mo ga le kitano dumela shebe tase yona shebe o di mo thakana ba selo go ba le tsugugwi la le tsame sa le sa di tseba mphata la tsani ha thama go le batsatsi da tšhabang theke le tsatsi o dikela le ho ja ba tšha ka bele sa dikelo a itho ka motha kona pholadi sa maile ngwana tha motho a sa ke se wa thola sa maobane a ja matsi sa ke sana me re tuti ha thele me kana a duwa tsona motho a bona pole mo sitwa motho a mamina motho sa le go tomala batho la ka bele ga di mo pega mo ga le kitane tadi se ke la ngwa mo ga le kitane ya bua ka nna tadi ya udimo ya le ba udimo ntshintsa mo ya mo sna le masimo sa di fata nna ka theola ka tebo mo ga le kitane po
ke a leboha batswadi ba ka ke ga botho e motho enwa ke moshana le ribe le sotho kwana ke a leboha ntse ke le teng Mofumahadi. Ra leboha re mo pele matsoho. Wow. Ke a leboha ntate Mokwailane. Ke kopa ka wena ntate ke tle ke dumelwe ka hlompho yohle le boikokobetso. Ke tle ke hlomphe ketapele ya naha ena. Empa jwalo ka ngwana Mosotho ya nyetsweng boreneng hobane ka le leng la matsatsi ho ile hwa kgahlwa pelo ya ngwana morena hore le nna ke tle ke kene ka go lelapa la borena. I'm saying this because Tate Ramela tshebeletsong ya Labohlano o ile a nkgopotsa taba ya hore I should learn to appreciate ke ngwana mofo fela modimo o la nkgetha hore ke kena ka go lelapa la borena. Me ka hona Tate Ramela ke utlwile ntate ka mehla ha ke lebale hore ke ngwana mofo fela ntate modimo hangata o tla o hlompha ha le wena o mo hlompha. Me ha ke tsholo jwalo ke tle ke hlomphele ntate Motlotlei ntate Maqalepo ke o hlomphile ntate. Ntate Malema na ko bitsa Juju ka ha ka tlung ka mane hona le motho ke mbitsang Juju le nna ha ke tloa mo ke tlo tshwara ka letsoho. Bomme le bontate ke kopa ka o kgetholoha ke tle ke hlomphe ntate Ramela ke hlomphe Mema Ramela batho ba re hlomphileng ha ba kena ka go ina ha Lesotho ba re hlomphileng ha ba kena ka go setereke sa Leribe ya ba re tseba re le batho ba sa re na bona bana le eng e fetang eo rena re nang le yona. Ke hlompha phutheo yohle ho tloha ka ketapele ho tloha hodimo ho a fihla qetellong. Ke le hlomphe Basotho ba haeso ke le bona ka bongata hobane re mona ka lebaka la ntate Ramela. Leribe ke toropo e kgolo kore ke setereke hara ditereke tseno tse re nang le tsona. Ntate Ramela go hlomphile re le dinare ke shebile ntate ha qeta ho bina ho na le pinereng ga botho o emetse dinare semanyane o emetse matshega ka hona ke re dinare tsa haeso ke re dinare ke batla ho qala ka Mema Ramela. Mema Ramela ke batla o leba Mema Mpoi ka tsela e kgethehileng ha e ne se ka yena nna le wena re ka be re tsebana fela ha ke re fela re tsebana fela hoba re le batho mo ntate Modimo a re beileng teng. Ke hopola ka selemo se seng ha re ne re le tshebeletsong Thaba Phatswa Mema Mpoi a mpitsa a o tshwara ka letsoho a ntshwara ka letsoho yaba o go ho wena ke kopa le tle le tshwarane ka matsoho o sebetse le mosadi eno me o fetse wa ntshepahalla ke tseba hantle hore leetong la bophelo hona le mo re tlang ho hatana teng empa re hatane ya ba leeto la rona le ntse le tswela pele ebile le tla nne le tswele pele. Ntate Ramela ke a tseba hore ntho e batlang ho e bona ke hore Leribe le be le holo le feta le Masego. Ha ke ne ke na le ditaba le wena o ile wa bua taba e nngwe ileng ya nqholosa wa re dibaka dingata tse nka ka etsang dikgwebo ka go tsona fela nkeke ka tloa ka go setereke sa Leribe mme ke dumela go lebaka le teng ha wa ipeya kapa ha wa lakatsa fela o beuwe ke ntate Modimo. Mme letsatsi la ka jeno ha re tlotla re le leboisa ke ile ka bua mantswe a reng ha ba ntse ba haola ka kgohlo ya baka ba e fetola kgohlo ya didiba mme matshwenyehong e dileng la feta ka go hona ho latela
ditaba tse mme Magamela a ileng a di hlalosa hore na mo le tswang teng ke kae. Ke ile ka ithuta hore ha le ka ba la dula ka go mahlomola. Le ile la tshepa ntate Modimo le maemong a sa tshepahaleng. Mme Magamela o buile taba ya bohlokwa. Ke re ka mehla ha ke bua hore rona batho ba ntate Modimo a ba beileng le diflaga. Diqholotso tsa rona di ngata haholo. Bohloko ba rona ke hore batho ba bangata ba llela ho rona. Le ha re ingwetse re batla ho hlae ka re ntse re le hantle. Empa re ingwetswe. Ha o le mofumahadi, haeba ho tla fihla mosadi e mong Allah ka bana, Allah ka molekane, Allah ka dintho tsena kaofela. Wena o tshaba le go ye ho ye mong wa bona motseng manene. Hobane ba tshepo ya bona e ho wena. O la le kunutung la hao, mme ha o hlaha o ntso hlaha ka poseselo. Mme hono no go kgona fela hobane re itshepetse ntate Modimo. Mme ke rata hore ho lona mme le ntate le tsamaile leeto. Mme Magamela o buile ditaba tse neng tsa nthetsa pelong ha bohloko letsatsing la kajeno. Ke dumela hantle ho ka go leeto la lona le ile la lapa tseleng, le ile la kgathala, le ile la ngalana, le ile la lwana. Empa ya ba le ntse le phiella ho ba haufi le morena. Ke ne ke nka mantswe a mang sefeleng se seng se reng a phakisa a nhlwibila a ntshwara ka letsoho. Tate Ramela, ditaba tsa hao ha motho ha di mametse hantle ho tloha qalong ya bophelo ba hao, tate Modimo o la o hlwibila. Ko hobane lebaka le ne le teng, tshepo e ne e le teng, ebile tshepo e ntse e le teng. Ka hona ke rata hore re le setjhaba sa Leribe e kare re ka ithuta ho appreciate. Re le batho hangata re rata ha kgomo re ntse re hama e ntsha lebese. Mohla e sa sisang re a e kwatela. Basotho re jwalo, kapo batho ba batsho re jwalo. Re rata ha lebese le ntse le tlala dikgamelo, re be re le nwe, re be re le qhale. Mohla kgomo ya ne sa sising, ha re batle ho ipotsa hore na ebe ko hobane e lapile re ka bona na re thusa jwang hore e tsebe ho ntsha lebese hape. Re tla ho wena re rata fela hore o nontshe ka hare ho pokotho ya hao, mme re nne re kgotsofale. Empa re sitwa fela le go ka matsatsi a maikere ha re khumama re ke re Modimo ha o hela mohlanka wa hao. E ka re ha re khutla mona re ka khutlela naheng ya rona ka tsela e fapaneng le eo re keneng ka yona. Le ye mong le ye mo ya keneng a khutle ka tsela eo e fapaneng le ya keneng ka yona. Ha re tsamayeng re lo ba rapella le bona ke batho hore e be ntate Modimo ba hlononofaditse, ha se re tlameha be di doormat. A go jole re ne re tsamaye ho duma bona ba ntshe le ho seng ho le siyo hore fela ho kgotsofale rona. Ha re ne re ba nahana le bona ke batho. Ho na le nako ho felang ka mokotleng, mme ba etsa dithapelo go ntate Modimo o ko refe. Monne mo ha rapela o re Modimo o tlo ko mphe bohobe bo ntekaneng, o tlo ska mpha bo bonyenyane hobane nka tshwana ka utswa. A re le ha o so mphile bo bongata nka tshwana ka ikgomosa. Tate Modimo o mfile bohobe bo lekaneng bo le kgonang hore le bo arolelane le setjhaba sa Basotho. Le ha e se Basotho fela ditjhaba tsohle le etsa hore motho e mong le mong mo letsola lona le fihlelang teng le bone hore motho e mong o thabile. Ntate Mokwailane o buile ditaba tse ngata haholo, mme ya bohlale o ithuta ka mehla. Ka hona ke batla ho leboha monyetla o ne ke o fumaneng wa hore le nna ke ntshe dipolelo tse pakang Tate Ramela. Bomme le bontate ke kopa le etele naha Lesotho. Thaba Phatswa e se le Gauteng ya rona. Ha re fihla manene ha o tlo e hlotse e be o lo fihla bo Pitseng kwana ho sena filling station. Pizza re ne re tswa hore tla e ja manene Blue Mountain, re se re ja Ntate Ramela. Ka hona Ntate Ramela, Tate Modimo a o etse hantle. Juju ke thabela ho bona. Ka hona ke re ha Modimo o boloke Lesotho le Basotho kgotso pula nala. Re a leboha ke mme Mofumahadi Mamopedi Motsweni, ke Mofumahadi wa Leribe. Bomme le bontate re fihlile motsotsong wa bohlokwa mo re tlo fumana puo ya sehloho ka bahlomphehi ba babedi. Re na le mohlomphehi
Motlatsi Maqelepo ke letona la dipapadi le bohahlaudi ka hare ho naha ya Lesotho. Re be le mohlomphehi Ntate Julius Malema ke moetapele wa mokga wa EFF. Ke ne ke tlo kopa re eme ka maoto, re tla qala ka mohlomphehi Maqelepo. Re tle re eme ka maoto, bomme le bontate, re mo fe hlompho e mo tshwanelang. Nka kopa Sefela ka hare ho kereke pele a tla bua ditaba tsa hae, re tle re mo fe seikokotlelo. Dumelang bana ba ntate ba keneng tempeleng. Modimo le ruise molemo o sa feleng. Ke a leboha, lebitso la ka ke Motlatsi Maqelepo, ke mohlanka wa motlotlehi, ke letona la bohahlaudi dipapadi bonono le botjhaba naheng ya Lesotho. Ka lebaka la bohlanka boo, ke kopa hore ke hlomphe mopresident wa naha ya Afrika Borwa le bohle ba tshwarisaneng puso le yena. Ka ho kgetholwa ke hlomphe mohlomphehi Julius Malema ya nang le rona letsatsi la kajeno. Ke boele ka bohlanka boo, ke hlomphe motlotlehi Rabasotho, mme hara bohle ba tshwarisaneng puso le yena ke hlomphe mofumahadi wa dinareng eo re nang le yena lefatsheng lena la Soweto letsatsing la kajeno. Ke hlomphe Ntate Bishop Ramela le mme Bishop Maramela. Ke hlomphe ba bishop bohle ba teng kwano letsatsing la kajeno, bahlanka ba Modimo ka maemo a lona kaofela, mme ke hlomphe phutheho ya Modimo e teng letsatsing la kajeno. Ke le hlomphe lona all the dignitaries tse teng letsatsing la kajeno, re le bone ka mafapha a lona ka ho fapana. Bomme le bontate ke a le hlompha. Jwalo ka mme mofumahadi le Basotho ba bang, re theoha kwana naheng ya Lesotho dithabeng tse ntle tsa Morena Moshweshwe. Mme re theoha teng, re kgannwa ke tjheseho ya ho tlatla fihla
moketeng ona wa thabo le teboho wa Ntate Ramela le Mme Maremela le kereke ya Modimo kaofela e sebetsang le bona. Empa ka ho kgetholoha re ne re kgannwa hape le hore Ntate Ramela selemo sena se kgethehileng o qeta dilemo tse 60. Nna ke le motho mme ke dumela le Basotho ba bangata ba teng mona le ba siko. Re lakatsa ho fitisa mantswe a rona a hlompho le mohau. Mme ka lebaka la hobane re ka ntlong ya Morena mantswe ao a hlompho le mohau ke a fumane bukeng ya diprofobe ya kgaolong ya 3 moo ho thweng batho ba etsang mesebetsi e kgethehileng jwalo ka Ntate Ramela le mofumahadi wa hae ba tla fumana hlompho le mohau pela Modimo le batho. Ruri re tlile hobane Ntate Ramela ha re hlaha ho lekwana Lesotho re tlile hobane re kgannwa ke o tla fetisa hlompho le mohau wa rona hobane ke sona seo Modimo a reng re sietse pela batho ba etsang mesebetsi e kareng ya hao. Nna le Ntate Julius ditaba tse kgolo tse re matahanyang le baetapele be kareng Ntate Ramela le ba bang ke taba ya bophelo bo botle, bophelo bo ntlafetseng lebitsong la setjhaba. Mme Ntate Ramela ke batla ho le jwetsa hore kwana naheng ya borona ya Lesotho o sebedisana hammoho le mmuso wa Ntate Motlotlei, o sebedisana hammoho le makala a mmuso wa Ntate Motlotlei, o sebetsa le mafapha a setjhaba, o sebetsa le baetapele ba kenyang marena ho tlisa phapang ka hara bophelo ba setjhaba sa Basotho. O kentse letsoho le toma ditabeng tsa thuto, o kentse letsoho le toma ditabeng tsa temo, o kentse letsoho le toma ditabeng tsa tlhahiso ka kakaretso, o kentse letsoho dipapading ditabeng tsa botjhaba le ditabeng tsa bohahlaudi, ebile o kentse letsoho tumelong ya setjhaba ka kakaretso hore re se hodise e le setjhaba se hlomphang le ho rata Ntate Modimo. Bomme le bontate, ka lebaka lena he Ntate Ramela nna ke ithutile ntho kgolo ho yena, mme le dingodileng tsena tse re di tshwereng ha ke ntse ke di bala ke ithutile dintho tse kgolo ka ho fetisisa ke semelo sa hae, ditshiya tsa hae, his values. Ditshiya tsa Ntate Ramela motho ha o ithuta tsona ke ditshiya tsa motho ya utlwelang batho bohloko, ke ditshiya tsa motho ya kananabeletsang letsoho ho batho, ke ditshiya tsa motho ya ka tshehetsang a sebeletsa kgotso ka hara setjhaba sa Basotho. Ditaba tse ngata di buile, ha ke batle ho tla ho tsona, ke batla fela ke ipapisitse ka ditshiya tsena tsa hae. Ntate Julius ke lebohile haholo hore re na le wena letsatsing la kajeno, hobane ditshiya tsena tsa Ntate Ramela tseo ke batlang ho ipapisa ka tsona di re ho nna ha re kopane letsatsing la kajeno re le batho ba dinaha tse pedi na re reng ka tsona. Nna bomme le bontate mohlanka wa Motlotlei ke labalabela naha ya Afrika Borwa le naha ya Lesotho ha di phedisana ka kgotso. Ha eso Lesotho kwana re tlwaetse ha o thwe mohaisane wa sebele ke eo le kadimanang letswai le yena. Re lebelletse ka tshepo, re ipapisitse le ditshiya tsena tsa Ntate Ramela tsa motho ya utlwelang ba bang bohloko, tsa motho a kananabeletsang letsoho ho ba bang, hore dinaha tsena tse pedi di sebedisane ka tsela e jwalo.
ha o ntso o bala ditaba tsa Ntate Ramela di ngodileng tsena tse ngotsweng ho thwe o ne a tlohe lefatsheng la Soweto a ya naheng ya Lesotho ka mora 1976 mme bohle ra hopola hore ke ka mora Soweto uprising. Ho thwe Ntate Ramela ha o bala mona o na tsamaye a ya naheng ya Lesotho a yo thola thuto teng. Re sa tsotelle mohlomong hore na re dikojwana di mahetleng jwang ya ba re a mo amohela ka mofuthu. Ma-Afrika Borwa, Julius Malema, Ntate Ramela o na semong. O na na le bo Chris Hani, o na na le bo Tito Mboweni. Ya ba Basotho ba bula diatla ba amohela hore ba phedisane ka kgotso. Letsatsing le re ipapisitse ka moneno wa Modimo ya sebeletsang kgotso. Ke eng ntho re sitisang hore re phedisane ka kgotso dipakeng tsa dinaha tse pedi tse. Ha ke tsebe ha eba lelaka la ya Lesotho lona batho ba ka mona le lo sheba hore Lesotho is fully surrounded by South Africa. O ko ba tswa ka hara naha ya Lesotho o ya Botswana, o ya Swaziland, o ya Mozambique, o ya anywhere in SADC. O sa hata mobu wa South Africa. It means re ba haisane ba very special ho ma South Africa. Tate Sello Hatang ke a tseba ka lebaka la bohlale o tla thetsa ditaba tseo leng wa di bua mona hore Afrika Borwa as a giant will be worried ka ditaba tsa bo Gaza, rightfully so. Will be worried ka ditaba tsa bo Russia. And will be worried ha etswa bullied by President Trump. Re dumellana le lona. But before we go there, mo haisane le qellana le tswai le yena. Re reng ka yena. Na re re Botswana le Namibia ba tshela madibo fela ka ID. Ba se fully surrounded. Ebe Basotho ha ba tshela ka mo ba fuwa 30 days. Ho sa tsejwe gona o ya Mozambique ka po ya Zambia. Ho to o nke 30 days ka ga South Africa. Bo mme le bo ntate ke kopa ho le hopotsa hore nakong ya puso ya Maburu Basotho ba ne ba fuwa 6 months hore ba tle naheng ya Afrika Borwa. Ke bua ditaba tsena hobane ke re monna wa kgotso Ntate Ramela, monna ya nanabetsang letsoho ho bana le diqholotso, monna ya tshehetsang ba bang. Haeba re reka di-value tsa hae, South Africa should support naha ya Lesotho. Hore naha ya Lesotho e phahame e be boemong bo nepahetseng. Bomme le bontate, ha ke na ho tla buelella Basotho ba etsang ditlolo tsa molao naheng ya South Africa. Basotho ba nepahetseng will not stand for that. But the two countries should work together. Ho etsa bonnete ba hore bahai ba tsona ke bahai ba nang le bophelo bo amohelehileng. Ntate Ramela, ke nka monyetla ona ho tla bua ditaba tsena moketeng ona ha wa bohlokwa hobane o rata kgotso dipakeng tsa dinaha tsena tse pedi. You want the citizens of these two countries to live in prosperity. Ba tla phela in prosperity jwang re na le diqholotso tse kale-kale. Bomme le bontate, ke buile ditaba tsa ka, ke kgotsofetse, ke thabile ho tla ba moketeng ona o kgethehileng. Ntate Ramela, ke o kopela bophelo bo botle. Ke o kopela thabo bophelong ba hao. Mme ha ke na tikatiko, mme Ramela o tshwere mosebetsi ono ka bokgabane e le letsoho la hao le matla la hore le o tshehetse. Ntate re lebohile, tswela pele o etse mosebetsi ono o bokgabane naheng ya South Africa, o etse naheng ya Lesotho. Ha e le ho bua nnete, dinaha tse pedi tsena e batla e le ntho e le nngwe hobane le puo di a arolelana. Le setjhaba se a di arolelana. Mme re labalabela hore Lesotho le Afrika Borwa di phedisane ka kgotso molemong wa setjhaba tsena tsa tsona tse pedi. Ke a leboha. Re a leboha.
Re lebohile haholo mohlomphehi Motlatsi Maqelepo. Ke kopa ka tlhompho e kgolo ke tlo bitsa the Deputy President ya EFF, Honorable Gadi, to come and introduce the President of the EFF, Mohlomphehi Julius Malema. Ke kopa re eme ka maoto fela re ba fe tlhompho. Thank you very much.
Pastor, thank you very much. Our esteemed birthday bishop, His Holiness Ramela, and the family, Lady Bishop Ramela, leadership of the congregation, members of the congregation, our esteemed VIP guests, our minister from Lesotho, our friends from the media. It's good to be here today. We are not under the tent because of some other reasons which we don't wish to say, but for a very good reason we are here today. To celebrate a life well spent at 60 years. I'm very close, coming very closer to you, Bishop. And I'll be closer to you until you reach 100 years. The two of us will be together here at least for 95 years. Our esteemed VIPs, I don't wish to say you are a source of division in this tent today, because next to me on my left-hand side, it's Orlando Pirates, and on the other side, I'm a Chiefs, and I see the legends from Kaizer Chiefs, and then I must now choose what must happen, Bishop. I hear Ms. Sophie talks about Soweto being her home. You won't believe, all of you here won't believe that Soweto is my home. Without the risk of disclosing my year, but I can tell you that the first time I had a taste of apartheid was in Soweto, 1973. I may look young, but I can tell you that what is called the green beans, I saw it in Soweto. The story is very long, but to cut it short, I think children used to get lost in Soweto. So we were made to cram and recite the address of where you stay. And guess what? Until today, I can tell you that it is 152B Zola North, Kwatuma. So that's my home. From here, I can even pass there. Prachabu is still there, and we grew up there. Without much ado, Nako Itamaile, we thank you very much, Bishop, for inviting our president, Comrade President, our people in Soweto, in Moletsane, at the invitation of the Bishop and the family of Ramela, are waiting eagerly to hear you. Comrade President. Thank you. Thank you very much. Releboe, our program directors. Releboe, the legends that are here. Releboe, all the bishops that are here. Baetapele ka moka ba dikereke. Releboe baetapele le bashumi ba ko SABC, especially Lesedi. It's one of the most important stations in our country. Releboe Ms. Sophie. Ms. Sophie is very passionate about young people. So when she speaks about the youth and when she sees youth looking like they are tearing each other apart, she takes it very personal because she cares about the future. So Ms. Sophie, Soweto is my home. A lot of people won't know that. Or I did matric more Prudence High School, Kotladi. So a lot of people don't know that these are my streets. My vibes are here. So the deputy president is not going to outshine me. This is my home too. Soweto is a home of the whole of Africa.
Let me begin by sending my humble greetings to the esteemed Archbishop David Ramela, who has bestowed on me the honor of being here today. The Lady Bishop Ramela, who welcomed us so warmly here at the St. Paul's African Apostolic Church. Greetings to my brother, the Minister of Sports and Tourism in Lesotho. And I want to say to you, my brother, I fully agree with you that we are one people. Lesotho, South Africa are one thing. And anyone who suggests anything different doesn't know his or her origin. We belong to each other. We have no reason to hate each other. We have no reason to look down at each other. I believe in one Africa because we are all one. I greet you all in the name of Jesus Christ, our Lord. I say so because I'm a Christian myself. I was born to an epileptic mother who was a strong prayer woman, who went to church on daily basis and took me along. But Bishop, you know, the problem is that I can't pray the way you are praying, where there are a lot of people who must be kneeling down and all of that. I can only pray where there is bed. Because my mother used to kneel next to the bed and put her hands on top of the bed. And that's how I pray. So when a person says, let's pray, I look for a bed. And it becomes very difficult because that's not what prayer to me is. My brother, when he invited me here, Sello Hatang, the former CEO of Nelson Mandela Foundation, I did not have a doubt to come to church because I know I belong to church. And when a brother says to me, pay us a visit on Sunday to church, I have no reason to ask why. But equally, I was being invited by a man of honor, a man who is a dignified individual, who is not involved in dodgy dealings. So when you get such invitation, you know that indeed I have to honor this. But Bishop, you must know that I built my mother's church. So when my mother was still alive, very poor, she used to go to church every Sunday. And before she goes to church, she will ask for money. And she didn't have money so that she can contribute. Why unyaga chelet every Sunday? So when she passed on, the pastor came and said, Julius, what's all going to Then I remembered my mother used to contribute money to build a church. So I must make her dreams come true. And that's how I've built a church. So langa dia di bi kae ka pakai ntwa morena yona ke agile. Modimo tla no fela ankwela botlhoko re mara shemo wa zama. There is a building standing in his name and what's ba ka e bula le mamuruti bophelo ke nthong ka e bula le Zuma. So because you can't rewrite history. We went to open the church together. I still go to the same church. And my wife has got an obligation. Opatela di tshwanelo tsa kereke. Because ke moditse hore na ke nya go boloka ke moruti wa o hirwa. Ke nya go boloka ke moruti wa Julius. Wo batho ba mo tsebang a bolela re before ke itla ke lebeletse dibuka o phethile di tshwanelo. So a ke nya go re bara a fete ka kerekeng e bore a ka se fete ka hore di tshwanelo a lokisa di tshwanelo. But today I've been asked to speak here on the challenges facing our society, which include the massive poverty and suffering of our people, the crime that confronts our communities, which is partnered by abuse of drugs and alcohol, as well as to speak on challenges of unemployment and landlessness. Bishop, we call upon the church to join the EFF in the call to ban the advertisement of alcohol. Because this advertisement of alcohol makes alcohol look cool,
when in fact alcohol is a devil in our society. These challenges are part of what the church has fought against in Africa since the former liberation movement, and at all times, when the native people stand up against injustice, the church has been a pillar of hope and a shield for the defenseless and homeless masses of our people. The church was a sanctuary for the liberation heroes who fought against apartheid. The church was a source of strength for our mothers and fathers who were stripped of their dignity by the cruel regime, and many a times when liberation movements were banned and suppressed, the church was the only tool to oppose the cruel regime of Pretoria. It will therefore be unfair for me to come on this platform and speak as if it is only politics that can resolve the moral and ethical challenges facing our society. South Africa is in a state of darkness and despair, and it is now more than ever that South Africa needs the church to shine the light on it. As a country, we have turned our back on our faith, and as a result, the evils of crime, gender-based violence, and murder have become normal occurrences. This is because a nation without strong faith is a lost nation. We have forgotten the role of the church in defeating the evil of apartheid, the role of pastors who prayed for our soldiers in exile, and because of that, we have been unable to build a sustainable democracy, because after faith saved us from apartheid, we left faith at the gates of 1994. So my task here is to call on the church to bring faith back into the picket lines, because the children of God need it. I'm here to ask the St. Paul African Apostolic Church to join me and my comrades in the picket lines, because the challenges of teenage pregnancy, of robbery and gangsterism here in Soweto will never be defeated without faith. The hunger of our people, the collapse of our schools and clinics, hospitals, needs a strong unity between faith and politics. And I'm here presenting myself as your son and asking the church to join us in the picket lines. We need you, and your nation needs you. We cannot be a society that is proud of violence against women and children. South Africa has become a capital of rape in the whole world. When we traveled the world in the past, Comrade Sello, when we said to the people we come from South Africa, they always ask us, oh, you are from where Nelson Mandela comes from. But today, when you say you are from South Africa, they say you come from a country where you rape women and you abuse women. That is the image we have in the whole of the world today. Because here in South Africa, women are being murdered like flies. We must make sure that for us to survive, we need to protect our women. We need to protect our children. We need to make the streets of Soweto safe again. If you want to know what is the important role of women in building society, Inolebella Fela Ma Bishop, without her, this church will not be what it is. You can see that behind our bishop, there is a strong woman. Because of her strength, her husband is able to achieve a lot of things. But if this husband did not have a supportive wife, and a wife who is abused and violated by a husband, this husband will not achieve all of the things you're speaking about. It is so because she kneels down and pray for him, pray for the family, and pray for all of us. Because of your prayers, Mama, today Papa goes around creating jobs in a country where a lot of people are unemployed. There are no jobs in South Africa. The official unemployment stance is at 32.1%. Our people are not working. When we are told jobs are created, it's something called EPWP. People pretending to create jobs when those jobs are temporary and do not even have pension funds. We want real jobs that are being created by our bishop. We want the youth of South Africa to work,
because 3.5 million of the youth are unemployed in South Africa. But we know that through capable men like our bishop, who invest not only in faith, but in the growth of our economy, one day our country will know the real growth through employment. We want to say to the bishop, don't be discouraged by so many things that get to be said about our country and about black people. What we know is that the future looks bright. Today, Donald Trump and them speak very bad of us. Not because we did anything wrong, but really, re kopa lefase le kgutlele ko beng ba lona ba re le batla o etsang ka lefase ra re batla o aga dikereke ba re why le batla o aga dikereke ra re na le more shebins than churches. That's why we've got a problem in our society. We need more churches than shebins. So today we are being threatened with sanctions because we said, let's expropriate land without compensation and give it to our people and give it to the church. And West Bishop, you understand the importance of the land. That's why you are involved in agriculture and giving tractors to our people to work the land. Next time they ask me, what do you want to do with the land? I will say, just look at what my bishop is doing with the land. And that's exactly what we want to do with the land. You can be guaranteed, fellow South Africans, I will never be bullied by Elon Musk or Donald Trump. Because I've never done any crime to anyone. Sophie, yesterday I was in an auction in Rustenburg of Peter de Dwight. In that auction, 95% of those people were white people. I sat with them from 11 o'clock until 6 in the evening, wanting to demonstrate to Elon Musk and Donald Trump that I'm with the people you are saying I want to kill. Why would I sit with these white people if I want to kill them? Why do you make me an international criminal for asking for dignity of black people? I've not committed any crime against anyone except to say, let's restore the dignity of black person. If you don't have the land, you will never have dignity. And I was saying to those white people yesterday, you are not going anywhere because it's nicer in South Africa. There is no any other place which is more nicer than South Africa where black and white can coexist without problems. The only thing you need to change is your hearts. You must learn to share and share the land with the rest of other people. We might look like we are a nation that is in a racist conflict. That is, we are not in a racist conflict. We are in a robust engagement as people who were excluded from the economy of South Africa. And that robustness might look like it's violence against a particular nation. It is not. It is our cry to have our dignity back. The same way we cry for the dignity of the children of Palestine. We will never be bullied that we must not speak against the brutality of Israel against Palestine. Why? When the children were being killed here in Soweto, it was Palestinians who stood up and said that is crime against humanity. Today, the whole nation is being wiped off in front of our eyes. We are being told to keep quiet, otherwise we are going to be declared international criminal. I'm so happy to be an international criminal. You know why? Because Nelson Mandela was an international criminal. That's what they declared him, for fighting for the freedom of our people. And if it means I'm joining in the ranks of Nelson Mandela by being declared an international criminal for fighting for the rights of my people, I'm a proud international criminal. Moruti rapelelang bana ba rena ko DRC. Ba bolaiwa. We are not refusing our soldiers to go to DRC. We are simply saying withdraw them because we are not ready to go anywhere. Once we have prepared ourselves enough, we can go to DRC. When you send soldiers without arms to a war zone,
you are actually sending farm workers to a war zone. Because what differentiates a soldier from a farm worker is because a soldier is armed. Our soldiers are not armed. There's no equipment in South Africa which can fight anyone. There are 2 helicopters in the eastern DRC where our soldiers were killed. The last time they flew, it was when they were landing in DRC. From there, they were never serviced. There is no single fighter jet in South Africa today. We used to have a Roy Falk, one of the most sophisticated fighting machine. Today, there is no single one left. Why? They are not being serviced. Those soldiers ran out of bullets, and they sent a message to South Africa to supply more. But because South Africa has got no capacity, couldn't give those soldiers more ammunition. Those soldiers did not have drones. Why do you fight a war like you are fighting during the time of Shaka Zulu? Because there are drones now which you can send to the other side to see if the other side is advancing towards you so that you can prepare yourself. Our soldiers never had that capacity. They just woke up, the enemy was in their camp. There was no intelligence that was provided to our soldiers that the enemy is coming closer. After 14 soldiers were killed, we said, bring them back home. They did not bring them back home. They sent more 800 soldiers. But the ones that are remaining in DRC, they are no longer in a camp, Murut, Bishop. They are not in a camp. They are being held hostage. Yes, for them to go to a toilet, they must get a permission from M23. For them to get water, they must ask from M23. So why do you keep on saying, send soldiers, we are for Africa? I'm for Africa, but I will not send people that are not prepared for war because I'm sending them for slaughter. So Bishop, please, rappella bana ba rena ba be safe in DRC until this government comes back to its senses. Bring them back home. Let's invest in the army. Let's buy more ammunition. Let's train more soldiers. When we are prepared, send them to DRC to go and defend the democracy of DRC. So you are nothing as a country if you don't have an army. China is investing in the army. America is investing in the army. We are investing in corruption. That's the difference between us and other developing nations. We have to fight corruption wherever it raises its ugly head. This youth in this church is unemployed. Mara mesebetsi ya tswa mo masipaleng wa Johannesburg. Ba fana ka difane. Ba fana ka di-surname. And even if you are exhausted, the whole family by family mesebetsi ka ofela yon. Ba ya ba exhausted. Ba bitsa le ba ba beng khole. Ore kaba dengeno ko bana mushumo ga fa again. When there are so many children who are unemployed here, we must be given jobs here. We are going to make sure that we bring prayer back into our school to instill discipline amongst our children and for our children to fear God. I want to conclude by saying, Muruti, you must not be worried about the negative things that get to be said about you. Because how do you there will always be people who speak bad about you. There will always be people who speak bad about this family. I'm not shocked when you say, Mama, the brothers and family of the pastor left him. I lost my brothers now, turned against me. And I never looked back. I've never, not even once, doubted myself when my brothers turned against me. It is not for the first time that the brothers turn against each other. It's there in the Bible. It doesn't start with them. So why should I be a crybaby when they turn against me? You must be rest assured, Murud. Now I'm a living survivor. Now I'm one example.
Mo uno na le borotho ke o shetse mashaledi. Ke nna mashaledi. Some reject which was written off and said he is buried. People even wrote books about me and said, this boy is done, like they are doing now. But they don't know my faith. They don't know my God. They don't know my ancestors. And I will never be destroyed by that which has never built me. I will never be intimidated by that which has never disciplined me when I was a child, grounded me and taught me who is an elder, who is a young person, and how. Money. She's going to finish her education. She's going to become a doctor. And she must not thank us. She must thank Bishop, because we're called by Bishop here. And when this challenge was put forward, we knew this is what Bishop has put us against. We have to respond. So we are saying to you, your fees are resolved. You don't have to worry about those fees. You are going to become a doctor. And every time there is a gathering like this, you must come. We will call an ambulance. Uba check the high blood. Lady 1, 2, 3. Why? Uri, I was produced by this church. And therefore I'm offering my services back to this church. God bless all of you. Thank you very much. Matsela, rale wa Juju, Matsela, hunale maemo. Oh, Matsela recupero fel caso. That is, guys, like I said, I was made aware that at any given time, kita fufulero. So this kila la makala. That is rale I don't know. Reactivating so ke tlo kopa Matsela re fe pina hona le manhlolo mpho ka lebaka la nako re kopa ke etseng ka pele nako e sa leng re emetse ya ho tlo rapellwa e fihlile ke a lebo e tswa ka next door ba ntse ba kena Jeng sidiba Samadia Walita Renyatife Lodi Base Willie Sita Kirimanda Sona Osite sidiba
Amen. Ka lebaka la nako ke tlo kopa dibui tse tlo kenang di be kgutshwane haholo. Ke a kopa ka kopo tswe re tlo kgona ho fa Ntate Moloi a re fe lentswe phedisang batho mara ka nako e kgutshwane. Ke a rapela. 1 2 Bana beso ha ile nna uma kuyindimi ha ke itikanya hore ke se ke hapile angisho ukuthi empa ke tsa ho le ho mfela ngenza ukunya kuphela ke lebala tse ka morao ngikhohlwe mme ke ezingasemuva hahamalla ho tse ka pele ngiyakwenza ke ngaphambili mathela mo le ka ntsweng teng ngigijimela la e leng kuyiso khona. pheo e bileditsweng hodimo ke modimo ka Jesu Kriste. Amen. Ke na le molaetsa mo kgutshwanyane ke kokobele ke moga wa Bishop David Takadu Ramela nginomlayezo wa njengofisha semoya ngumntana wakhe ke esimoyeni tlile mona Size le ditloholo tsa hae ka dibese tse pedi size neyizukulwane zakhe ngamabhesi amabili baratuwa ba ka molaetsa wa ka kuna umlayezo wamnawo o re fela ka metsotso e meraro ke la tseba ke qeta ka pele uthi ngemizuzu emithathu feta ndlula molaetsa wa ka kuna o re fela feta umlayezo wami uthi ndlula ke tlo bua le ditloholo tsa nkgono Christine ngizokhuluma nezizukulwane zikaGoChristine ho na le meleko e re tobileng haholo siung e re phelang ho yona kunemilingo esibhekana nayo kulezi insuku meleko ena e hloka hore re fete le milingo efuna ukuthi sidlule babishop ba ka baetapele ba ka ba moya ababishop nabaholi bamemoyeni ke utlwile lenyolo la nkgono Christina le re fete ho na le bothata bo boholo bo teng lefatsheng khona inkinga enkulu ekhona emhlabeni ba hloka hore re fete mo apostola Paulos mona mo re badileng apostle Paul asindlule khona bana beso a ke itekanye hore ke se ke hapile ngisho ukuthi hore sengithathile ke etsa ho le ho mfela ke hahamala pele ukunya kuphela ngiqhubekela phambili ke lebala tse ka morao ezingasemuva ke aphiwa moo ke bileditsweng teng mpela nyibizelwe ho thwe ke lefetse sefake sa setjha ditloholo tsa nkgono Christina kuthiwa isihle esisha modimo re ya pele re o fetola lefatshe siyani phambili sigoduleni umhlaba modimo re ya pele re fetole Afrika siyani phambili sigoduleni modimo re ya pele re fetole Soweto siyani phambili sigoduleni modimo re ya pele re fetole San Paulo siyani phambili modimo re ya pele re fetole St John siyani phambili sigoduleni modimo re ya pele re fetole kereke siyani phambili sigoduleni ibandla hatela pele jo tsa motho a pela o tsamaya tsamaya ya pele batho ba bangata ba tshwerwe ke dintho tsa morao abantu bane ba phethe izinto zasemuva go na le ntho e nkgolotsang ka Bishop David Ramela e ileng ya etsa hore ke ye ho yena kunento yenza ukuthi ngiye kuba Bishop David Ramela ile re hankokela story sa hae angitshela history yakhe a re nna ke a tseba lerato la ntate wathi angazange uthando lukababa a re empa ntate ke mo patile hantle gobane ke ile ka lebala tse ka morao bangamfihla ngathokhohla zingasemuva ntate wa ka nkgolotso ho rona re le batho ba ka jeno i-challenge kithi singabantu banamhlanje empa ke re ho kereke bopolotiki bohle mmuso wa Afrika Borwa bohle mmuso wa Lesotho ha re hateleng pele ha re lebaleng tse ka morao umbuso waseningizimu Afrika neseLesotho masiqhubekeni phambili ke moo lesedi la modimo le leng ona teng ke moo kganya ya modimo e leng ona teng ke moo tshunyetso ya modimo e leng ona teng pumelo lehlesi khona mahlo ke rapela ntate a mahodimong re a leboha Jesus ka Jesu Kriste morena wa rona a phelang ka mehla le mehla modimo wa lenyolo la Bishop Takadu Ramela ka o leboha ka tlhono lefatshe kgolo lebitsong la Jesu Kriste ke a leboha ke mora wa ka eo indodana yami lena ke mora wa ka moyeng indodana yami ntate molapo feta ka metsotsonyana umlapo ndlula ngelizwe setjhaba se phile isizwe ka siphile metsotsonyana ngaphandle kokumosha isikhathi ha ke le dumedise ka lebitso le letle anginibingelele ngegama la mmoloki wa elihle rona e leng lomgcini Jesu wethu Kriste. uJesu Kriste. Amen. Amen. mahlomola bishopo
ke kgoro ya kganya. Mahlomola ke kgoro ya kganya. Bishop ha o no sa tseba bohloko ba tlala, o ka be o sa tseba monate wa kgora, ha o sa ka wa tseba bohloko ba ho hatsela, o ka be o sa tseba monate wa mofuthu, ha o no sa tseba bohloko ba ho ja ditlheferetsi. Ke batla hore ho wena Ntate Bishop ho ka be ho sena batho ba teng. Ke rata hore yaba Jesu o nka uJesu uthatha isonka yaba wa boka, bese uyabonga, yaba wa boroba, bese uyasiphula, yaba o ba nne ya bona, bese uyasinikeza kubo. Ke batla ho tla ka mantswe ke yana a reng amazwi athi Jesu wa o nka, uJesu uyakuthatha ka matsoho a hae, nesandla zakhe a o tlohele hore dintho di o robe, izinto zikuphule. there are multitudes of people today ba dutseng ka hare ho sebaka sena ba una molemo wa hore o ile wa tsejwa ho rojwa. Kajeno ke batla hore jwalo ka Dorcas o ile a shwa ke bohloko empa a tsoha. Kajeno ke feta ka pele ke re ho na le monna le mosadi ba tlileng ka rutulo le sebaka e sa le ba ishwa mesebetsing ya bona. Jwalo ka ha o ile wa tliswa mesebetsi ya Dorcas, ho na le motho eo re mo hopolang a neng a etsa mesebetsi e metle, empa hobane o ile a hlahelwa ke bohloko yaba o shwa o tlohela mesebetsi. Ntate Ramela o kobo ile wa tlohela yaba o tlohela mesebetsi eo Jehova neng a o romme yona, empa ha o ka ba tlohela mesebetsi. Ntate Julius ho na le dintho tse robang batho tse tlisang bohloko ho batho, empa ho na le batho ba sa kgutleng ha ba ile ba hlahelwa ke bohloko. Empa ke batla hore ho wena monna, ho wena mosadi ya teng ka ratulo le sebaka, tsoha re tlile sebakeng sena o tlo se wa kgutla o ntse o tshwana. Ntate Ramela ke batla hore ntho Ntate Julius a e buileng, badisana ha ba betse diperekisi tse tala ka majwe, ba betsa diperekisi tse butsitseng hore ba tsebe ho di ja. Mashodu ha utswe ka hara ntlo tse senang letho ka hare, dintja di ema dikoloing tse dutseng mme di ntshetse metsi ho tsona, empa ha koloi eo e sutha di qalella ho etsa lerata di hobula. Ntate Ramela tswela pele, ha ba o rwaka ba o etsa mosebetsi wa Modimo, ha ba tswele pele ba o rohake ha le wena hobane ke thonolofatso ka boyona. Ke a leboha le yena eo ke ngwana wa ka moyeng, le ska bona diaparo. Archbishop Nteo feta ka metsotsunyana e meraro batho ba phele. Ha ne nako e ntumella Archbishop Moloi ne ke tla bina temana ya sefela sa difileng tsa rona tsa Sion re sebile ke tlotse molao empa monamodi o teng. Ntumella 60 years Mvumela kudla 60 years years. kana ka rapela Jehova Thandaza uYehova. Andiva. Andenzela isithuba. Ngezathu noThixo wethu. Othixovayo. Onamanzi akuthi. Tukhethile. Tukhethile ngegama lami. Wami. Umbhalo uthi. Umuntu. Oh my Lord. Oh Jesus. Khotsomba na bana. Namutu.
ya jwalo ka yena o fumana ka moya wa modimo o tutsing ho yena modimo wa profeta re bolokela wena ka Kriste morena amen amen batho abaphile abantu mabaphile batho abaphile abantu mabaphile amitsutshunyala fela ngemizuzwana nje ntate mokgotsi baba umkhosi feta ka mitsutsunyana dlula ngemizuzwana khotso ya Jesu thula ka Jesu ntate hakina ya baba ngeke ngiye nezindaba mohlanka wa modimo nxeko kaNkulunkulu utshwarisitswe ibambisiwe sa tshwanetseng hore se deliver lokho afanele ukuthi akwenze ntumelle fela kumele nje ke bue ka tsela ye khulume ngalendlela ya sefela yetulo haleluya amen mme ke kopa o tsamaye le nna ngicela uhambe nami ke tle ke yo finyella ngizongwazi ukufika mo re yang teng la siya khona oh bo ka
abantu bake wafika esandleni sabo manje awuthuki lutho uNkulunkulu kaBoPK uzoba nawe uNkulunkulu kaBosifatsa uhlaba lwena ushilo wathi leyi uhambe wonke uthatha iphiwo lezi awuzange wathi wena uyazi hamba kanjalo siyabonga re batla le tswe mo sifuna niphumela le right ni right re batla le khutlela hae funa mani buele makhaya le khutlela hae le right ni buele makhaya ni right re a tseba ona le tse siyazi ukuthi sikhona sisishiyeyo imelang hae abanye basishaya kodwa mani buele ekhaya le khutlela hae buele ekhaya ni right tate mokwalatsiye baba umkolatsiye baba umkolatsiye feta fela ka metsotso dlula njenye imizuzwana nje uphamise ntate Mloyi uphamise baba Mloyi ngukise inhlonipho nokudunyiswa ubaba nendodana haleluya bingelela bakhulu bonke ngijabulele ukuba nomgidi indodana kaNkulunkulu ilizwi lami lithi engizanalo lithi namaqhubu ayamuswa owezani owezwa nje ivumvulu ilizwi lama-Abrahama Jehova tikuthi Abrahama yimi uNkulunkulu hamba phambi kwami ozithoba uzobona ukuthi uzawuqhubeka nongahamba phambi kwami uzitholile yathi indodana kaNkulunkulu uthi uzawuqhubeka uzwe ilizwi lithi sizwe sami esizwe wegama lami singezwa Jehova uNkulunkulu ngizawukwehla uKristu Yesu. Next time maphandlela phandle ngesinye isikhathi amaphandlela ntate walona utlayimiswa ubaba wethu uzawumiswa yithi ntate walona ubaba wenu utlayimiswa ke uzawumiswa yithi alisa respect na mayingabe anihloniphi isikhathi le tla dula mo nizohlala lapho libe di spectators nibe ababukeli ama St Paul African ke bana ba ntate Mloyi abantwana bakababa Mloyi baqotsitswe ke ntate Mloyi baqotshwe ngubaba Mloyi ngesinye isikhathi alikafihla kana manje izofika ngalesi isikhathi leso nizohlala nje kanjalo namhlanje sinenzela umusa phakamisana ubaba wenu.
Ke a le dumedisa bohle Ngiyanibingelela nonke. ka lebitso la morena wa Jesu Kriste. Amen. Kgotso be na le lona. Ukuthula kube nani? Kgotso be na le lona. Ukuthula kube nani? Kgotso be na le lona bana ba Ukuthula kube morena. nani bantwana benkosi? Ke rata le ba sebaka se ke se filweng le tlhompho ke e filweng Leli thuba engilinikezwe yena ho inhlonipho. ema mona. Ukuma lapha. It means a lot ho nna ntate Usho Ramela. kakhulu kimi Baba Ramela. Baholo ba ka ke le hlomphile kaofela ha lona. Bo ntate ke le hlomphile. Baba abanye nihloniphile. Bo mme ke le hlomphile. Baba abanye nihloniphile. Phutho ya modimo e ratang ke le hlomphile Indlu kaofela. kaNkulunkulu ethandekayo ngihloniphile. Ntate Malema ke qeta ho thola a message Baba ya WhatsApp Malema, ngicela ukuthola i-message. ho thwe ke o dumedise. Kuthiwa ngikubulise. Ke batho ba bararo. Abantu abathathu. Wa pele ke Elon Musk o itse ke re hi ho wena. Owokuqala ngu-Elon Musk uthe ngithi hi kuwe. Wa bobedi ke Donald Trump o itse ke re hi ho wena. Uthe kuwe hi. Wa boraro ke Tieo Mollo o itse ke re eithata. Owesithathu nguTiyo Umlo uthe ngithi echa. Amen. Hallelujah. Bommeli bo ntate ke tlo le ka mathaka pelenyana. Bo baba no mama angazi ukuthi ngizothola inkinga phambili. A ngwana morena o turn 60 this year. Mntwana wenkosi ungena ku-60 kulonyaka. Ka mantswe a mang o kena dilemong tsena tse re reng Ngamanye amazwi ungena kule minyaka ekusithiwa youth ya old age. i-youth endala. Youth ya old age o tloa ka I-youth tsheno. endala. Ke rata re wena ngwana morena ka mabedi a mararo. Kuthi kuwe mntwana wenkosi ngamabili amathathu. Dula o le seong o le sona. Hlala uloku uyikho ungukho. Baebile ha e ba lona le mane mo e reng Ma uyifunda kona lapha ithi. ke seo ke leng sona ka baka la mohau wa modimo. Ngenxa kamusa kaNkulunkulu. Ha se ka baka la bohlale ba hao empa ka lebaka la mohau wa modimo o le seng o le sona. Because ha o no sa dumele hore ka baka la mohau wa modimo o ne keke wa phela o ntse o re modimo ke a o leboha. But to say ke a leboha Jehovah, that means you recognize the fact that seo o leng sona ke ka lebaka la mohau wa modimo fela. Amen. Hallelujah. Modimo a kgotsoetse hantle. Wokuthula kwenze A o kahle. boloke a o tshireletse. Akusithezele. Le le lengolo le re Enye incwadi ithi ke o kgethile ke o bitsitse ukhethile ngikubizile. so that o tlo beha the fruits that will last. Ithelo ezizawuhlala isikhathi eside. Ha e le hore ha re kgone ho bona hore re bona di fruits tse lastang, then that means some of us ba hloka professional help. Badinga ukuqephesha. Ke a o lebisa ngwana morena ho fihla lemo tse o fihlileng ho Ngiyabonisa tsona. mntwana wenkosi. Amen. Hallelujah. Mme Maramela o kae? Umama Ramile ukuphi? O sa tswile. Usaphumile. Maabane ho na le kopano mane kerekeng ya St Paul's ya leadership ya bomme. Kunenhlangano lapha esontweni lase St Paul's yabo. Ba ne ba na le theme ya bona moo. Theme yabo lapho. Jwale ha ke bua le bona ntate Ramela, Manje mangikhuluma nabo Baba Ramela. re hona le puo e nngwe e re ratang ho e bua. Kunenkulumo esithanda ukuyikhuluma. E reng behind a successful man Emva kwendoda ephumeleleyo. ho na le motho wa mme. Kunomuntu wesifazana. Jwale ka nako nngwe puo ena ha re hlokomela re tlamehile re re a ke re e reng behind a successful man, ha e re in front of a successful man kapa next to a successful, e re behind a successful man. Mohlomong bomme ba ka feel offended hore mara wa ntate mlo hatella taba ya behind. Bona wa bona ha o tsamaya ka moraka o le motho wa mme, ho na le tse ding tse o tlo di bonang tse nna ke sa di boneng. Ho na le ntho tse ding tse o tlo di bonang tse nna nkekeng ka di bona ha ke tsamaya ka pela hao. Ene le sera se tla etsa se ka ba qeta kaofela pela ntate Ramela, mara se tlamehile ha se sheba motho wa mme ka mora motho wa ntate. Se re mara mane o tla ba thatanyana hore ke fete, hore ke fitlhe mane tshwantse ke qete mona be ba qetele ba ra ka mpa ra motloela re ke ra metsa next as long as ona tsamang ka mora hae a le teng ka mora hae. E re ke kena tabeng tsa ka bomme le bontate ke tlo kgutla. Mme tholwana ha qala ho bua mona o re Thulwane makaqala ukukhuluma ngapha uthi re tlile re sa tshwane sizwe tshebeletsong ena. singafani kule nsebenzo. Ebile o re Futhi uthi e ka re ba bang ha ba tloha ngathi mona abanye mabasuka lapha. ba ka kgutla ka tsela e ba sa Bangabuyela ngale ndlela ebengazanga ngayo. le le lengolo ho le bala mano ba Korinte ba bobedi chapter 4 o verse 15 le bua ka hore mesebetsi e tswang ena teboho is for our own benefit so that tlotliso ya modimo e tla e hodiswe. So ka mantswe a mang hona ruta hore ha re tla meketeng e tshwanang le ena, yes we are celebrating the life ya ntate le mme, mara hona le motho e leng hore ha kgutlela hae ka jeno ha tlameha ho kgutlela hae ka tsela eo a tlileng ka yona mona.
Hey, Maxhosa bana lo nka ka nako ngwe ntate Malema. Maxhosa ba re, Ha o bua le bona ba botsa hore ninjani. nabo bathi unjani? Ba re akhonto. Ha ona litho. Mara taba e le teng. Ba indaba enkhona. La nka botsa na tjena mema Mothuto hore ninjani mama. O tla re siyaphila akhonto. Ha ona litho. Mara taba e teng. Le wena mo re seng teng taba e teng. Khohlele khona indaba. Ke dumela re ntate Ramela le mme. Ngiyavuma ukuthi baba It was not a smooth ride. Hore ba tsamaye ba tlo fitla mona ba fitleng teng. Ho na le mo ba ileng ba feta teng. Hore e be ba re ka jeno re leboha Modimo. namhlanje sambonga uNkulunkulu. And le wena ke batla ho jwetsa hore mokete ona wa etseditswena for your own benefit. So that le wena tsatsi le tlang o re le nna ke leboha Modimo. Le le lengolo re ke leboha Modimo wa medimo. So mona re tlo leboha Modimo. Yabona mabonga uNkulunkulu wesithixo. Oh uNkulunkulu wamakhosi. Amen. Hona le medimo na le badimo. Khona uNkulunkulu khona amadlozi. Molaetsa kwa mokgutshwane ka jeno bo mele wena. Umyalezo wami omfishane namhlanje uthi ke o reng ke kgothatsa wena e le reng le wena o batla hore ha o tloa mona o tlole different person. ufuna lana usokelana ngumuntu ohlukileyo. Ke o reng Ilo othi tsohle di ka etsetswa ya dumelang. zonke zingayenzelwa lo ovumayo. Tsohle di ka etsetswa Zonke zingayenzelwa ya dumelang. lo ovumayo. So Bible ha re tse ding di ka etsetswa e re tsohle all things di ka etsetswa ya dumelang. Tabelo tla thola mane ho Mareka chapter 9 verse 23 hore tsohle di ka etsetswa ya dumelang. Now the question ke hore ke bo mang ba batlang ho etsetswa tsatsi la kajeno. Ha ile re batla ho etsetswa mokete ngwana go ba phabisa letso la hao. A ke re batla ho etsetswa ha ile re batla ho etsetswa phabisa letso la hao. Phakamisa isandla sakho. Hey, re batla ho etsetsa kaofela. Mara ha utlwa Bible e re ya dumela. So potso ke hore ebe wa dumela hore o tla etsetswa na. Ha o bala lengolo la Baroma chapter 10 verse 10 le re motho o dumela ka pelo. E re o dumela ka pelo ya hae. So ka mantswe a mang you must believe it in your heart and say it with your mouth. So e dumela pelong ya hao. Ha o keke wa e dumela pelong ya hao o keke wa dumela ro tla etseng. It is for it is with your heart that you believe. Believe it in your heart and say it with your mouth. And how is jalo ka mantswe a mang ke batla ho jwetsa hore your faith will be activated. Dingata tse re di batlang bo mele bontate. Ba bang ba batla tswelo pele maphelong a bona. Ba bang ba batla development maphelong a bona. Ba bang ba batla di business tsa bona di hole. Ba bang ba batla khotso di family tsa bona. Ke re le borra dipolotiki le bona ba batla hore ba ke ba shape ke moya hanyane so that ba etse se ba se biditswe di lefatsheng lena. So le ho bona ntho tseo ke moralo o ba rata hore ba sebeletse dintho tsena di tlose ho bona. Now, bomme le bontate. Manje ke bo mama nabo baba. Ka nako ngwe ntho tsena di a etsahala. Ngesinye isikhathi lezi zinto ziyenzeka. Tse bang di a etsahala wa di tseba wena. Ngabe ziyenzeka nawe uyasazi. And ha di etsala bophelong ba hao. Mangabe empilweni yakho. It does not matter o mang. Akunandaba ukuthi ungubani. Ha di kgethi hore mara ona ka re o eme hantle re batla bona ba ka re ba sotleile. It doesn't matter o mang. Di tla tla ho wena. Ngubani zizawufika nakuwe. Bona Jobo ha wala Bible e re le motho wa ho loka. E ne le motho ya bogabane ya tshaba Modimo ya sesefang bobi mara dintho le tsa etsahala bophelo ba hao. That is why ke reng ho wena it doesn't matter hore o mang di tla etsahala bophelong ba hao. Jo Bibele ha bua o re ha mathata ya ka be wa skaleng a ka fitisa lehlabathe la lewatle. So you can imagine ha motho a re mathata a ka be wa skaleng a ka fitisa lehlabathe la lewatle. You can imagine hore motho o na le mathata maka ka bophelong ba hao. Mara what I know ka bophelo ba Jobo ke the second half ya bophelo ba Jobo was better than the first half ya bophelo ba Jobo. So le wena tsebang di etsahala ke batla ho jwetsa hore the second half ya bophelo ba hao is going to be a better one ho feta ya pele. Tse leng tsa hao di tla kgutlisetsa ho wena double fold.
le tse kgethetseng wena di tla kgutlisetsa ho wena wa bona ka nako nngwe o thole o shebe o mong motho o tsamaya ka koloi hantle nka se koloi ya motho ke koloi ya hao ha o bolela ngoba Efeses chapter 3 verse 20 e re ke yena ya ka tsebang ka matla hae a sebetsang ho rona ho etsa ho fetisang tsohle tse re ka di qelang le tseo re ka di hopolang ha nka le botsa one by one o mong o tla ntjwetsa re ke batla ntho e itseng ke batla ntho e itseng mara Modimo o re o na le matla hore a o fe tse fetisang tse wena o di batlang bona ha o batla H1 Hyundai Modimo ha o fe V-Class bona ke re Modimo o re nka o fa tse fetisang tse wena o di batlang ha e le hore o batla I10 Modimo ha o fe AMG ya A-Class. Ha o bala lengolo la Psalm 56 ho verse 1 to 7 le re wa tseba ka mona hona le batho ba bang ke le ka fela ke mate bontate ho na le batho ba bang ba ile re ba tobane le meleko maphelong a bona ha o bala lengolo na le re ho Modimo wa bona ha o qala o re ho wa qeka ka mantswe a mang o Thixo Modimo wa qeka ha motho a qala re o tsebe motho ona wa qeka o ikokobeditse lengolo le re ho Modimo o nkgauhele hobane batho ba mphifeletse hona bona le batho ka mantswe a hona le batho ba le re they are after me le re ba ntwantsha tsatsi lohle ba ntuba ba bangata ba ntwantshang ka boikgohomoso wa bona ntate motsamai motho a sa lwantsha ka boikgohomoso gore motho ha o bone ka letho nka mpa ka o lwantsha maske ka ikgohomoso mara ha motho a o lwantsha ebile a ikgohomosa o tsebe ba o batla lefatshe ba o batla o fedile gore o tshwana le motho a reng ke tla o shapa qeta o shapa ke tla o reka qeta o reka sell you for a loss ke motho a o lwantshang ka ikgohomoso o tla o shapa ha qeta re ke tla o reka and ha ke o rekisa ha ke batle sente ka bophelo ba hao le re ba tsietsa ba senya ditaba tsa ka ho na le batho ba busy ba senya ditaba tsa batho ba bang ba bile ba leiwa ka batho ba ba itswang gore ba idlela they are disruptive ke di busy bodies ba bile tshwalo ho na le ba busy bodies ba senya ditaba tsa batho lwana modi ebile mhlemo ha o tsebe gore ba senya ditaba tsa hao mara re ko jwetse Modimo o tla o nnamolela le tseo sa di tsebeng le tseo sa di boneng ha ntse ba le busy ba batla o senya ditaba tsa hao le re ba lalla ba o lalla wena ha o tsebe bebile re ba nanara le re ba hlola le mehato they check your moves hobane ba lebeletse sebaka sa o tlosa bophelo ba hao mara ke batla hore wena ntate Modimo o tla romela batho ba re they will be concerned ka bophelo ba hao ha ba bang ba re hashwe ba bang ba tla re no as long as re phela ha no shwa le mangelo e ba tla re no Modimo ha phile ba phile ba tla re yes ha phile le mara phile ba re yes ha phile ere ba tla re wena as long as Modimo a re wa phela o tlo phela no matter who says what. Daniel o lahlela le mina la ditau le morena ba concerned ka Daniel mara morena o ile a rera le pelo ya o namola Daniel a leka lo mo pholosa morena o re Modimo wa hao o sebeletsang ka tisetso o ke o namolele bona wa sebetsa
wa mo sebeletsa modimo ona modimo ona mo sebeletsang a ke a o nna molele melekeng o tobaneng le wena o tobaneng le yona bona monwana o sheba le boteng wa lla a re modimo ko o sebeletse ya kana-kana a sa boleletse re mona yona wa tsamaya bakela dibeke tsa gago e tšhaiše mara re no modimo ko o sebeleditse ga kana-kana le wena mo o dutseng teng e re modimo ko o sebeleditse ga kana-kana morena ha tswa e sa le o sasa o ya le mina ke bua ka batho ba le goreng they are concerned ka bophelo go na le batho ba o batlang o shwele o le destroyed mara go na le batho ba thabelang kore ga o lla ba lla le wena ga o thaba ba thaba le wena morena a fitlha mane o re o bitsa daniele ka lentswe le hlomogileng lentswe le hlomogileng mohlanka wa modimo o phelang o tlo re ke morena re mohlanka wa modimo o phelang modimo o sebeleditseng ka tisetso nna o tsebile go nna mola re tauna ene o bona le karabo e re modimo a ka o romile lenyelo la ona mme o thibile melomo ya ditau ke rata ka sekgowa e re he ordered wa bona ga o ordera motho ga o botse o re it's a directive he ordered ditau ka jeno re bitsa modimo ya phelang gore he must order ditau tse tobaneng le wena ga di tswe go wena hei modimo di ordere di tswe maphelong a batho bana bo busy bodies ba teng bo mele bontate ke lo qetela taba tsa ka bo mele bontate ha o bala lengolo la Isaiah man go 43 go verse 2 ke lengolo le re le tsebang lengolo lena le re ha o feta through the fire mollo o ke wa o tšhesa a ke re through means what in that maine you are on the move Bible ha re ha o eme ka hara mollo e re ha o feta in other words ke batla ho wena ha ke se ke tlo gutla a re ke fatshe ma a re ke fatshe ma a re ke fatshe ma ngicela ukuyehla lengolo lena le re ha o feta ka hara mollo o ke ke wa o tšhesa o ke ke wa o tšhesa Shadraka le scheme sa hae a ke re ba ithotse ba la ka ramollo ba ra ke batla o jwetsa gore mollo o leng ka hare ho ona as we speak ntate modimo ha tlo ntsha ka hara mollo o ba tlo thola ya miracle ka hara mollo e re ke pheta bona mollo o leng ka hara ona modimo ha tlo ntsha ho ona mara you are going to get your miracle ka hara mollo bona bathwana ba itre they were defiant le wena ke batla re be defiant tswetsa sera sa hao se batlang ho qata ka mollo hore bona la hao ke etswa mollo hararo habedi rona mo re dutseng ra dula because modimo wa rona o tlo re lwanela ka hara mollo so le wena ke batla ho jwetsa hore o tlo lwanela ka hara mollo not ka ntle ho mollo bona heaven attitude ba tlorisi ba hao jwalo ka mathaka ana have an attitude against batlorisi ba hao mara o seke ba lebala hore o tlo sebeletswa o tlo nna molelwa you get your miracle ka hara mollo ha o bala Bible e re le ditšhaini tsa bona ga di ya gaoa se ba tswile ka ra le mena di gaoile ba le ka hara gore ka hara mollo ga di ya gaoa ba le ka ntle di gaoile ba ntse ba le ka hara mollo ke ka go ke re le wena tse ba di utlamme ka jeno di tlo gaolwa not outside the fire but inside the fire
Re bona pressure ba e nyolosa. Lalela ukuthi Ba eketsa pressure mollo. bayikhuphula. Modimo le re etsa. Bayakhuphula umlilo. Le yena o eketsa mollo le yena. uNkulunkulu naye wafaka umlilo omkhulu. Ha ke tlo hutla bo mmele bo ntate. Mase ngizobuya bomama nabo baba. Ke batla hore ho wena. Ngifuna ukuthi kuwe Things might be heating up in your life. izinto kungenzeka ukuba siyafuthumala empilweni yakho. There's a heat. Kunomlilo E teng bophelong ba hao. le eyikhona empilweni yakho. Maybe you're facing a divorce. Mhlambe ye divorce. Di ngata wa di tseba re ka bua ka tsona Siningi letsatsi la sasiwa batjha. nguwe singakhuluma ngazo ilanga zelishone. O ka lebala tse ke di buileng. Ungakhohlwa lokho Ke engikukhulumileyo. batla ho tsebe ka jeno. Kodwa ngifuna ukwathi wazi. Tse bang di a etsahala. Lokho Modimo o okwenzekayo. tlo lwanela ka tsona. Yazi ukuthi uNkulunkulu Your uzokuphela miracle e ka ngazo. hara mollo. Imihlolo yakho Your izokwenzeka. miracle is inside the fire. Izowenzeka ngaphakathi komlilo. Mohlomong bone ka re modimo bile o tlile bophelong ba hao. Ngathi uNkulunkulu ukhona. Modimo ha se tlowe bophelong ba hao. uNkulunkulu akakawuyekeki Ke batla ho empilweni jwetsa yakho. hore ka jeno Ngifuna lena. ukuthi namhlanje Ke ne ke bua puo e nngwe ntate Mene be ke tsa ho feta. Hore batho ba bang ba botsa ba re "Rema, o ko re botsetse ho morena hore morena e be leeto la rona le lokile na e be re ka tsamaya. But no, go in peace. Your journey has been approved. Ke batla ho jwetsa you have a journey. ngifuna ukuthi And modimo a re ko o jwetse. uNkulunkulu uthi ngikutshele Your journey ihambo lakho has been approved. li-approvishiwe And if modimo uNkulunkulu a approvile your journey, ulungisile ha uhambo hona motho a lwakho tla ema mahareng a hao akekho umuntu ozoma le leeto le modimo a o kgethetseng le modimo a le approvile. lona And le modimo a sa approvile your ma ngabe journey, uNkulunkulu sekevumile dumella modimo vumela uNkulunkulu ho etella pele. ukukhola phambili ungathi Ntumeletse, mara ke tla tsamaya the way ke batla ho tsamaya ka teng. Dumela modimo to lead you. vumela uNkulunkulu akuhambise Dumela modimo a o tsamaise. vumela uNkulunkulu ekuhambise Dumela modimo a o tsamaise. vumela uNkulunkulu akuhambise Mara ha ntse a o tsamaisa, kodwa make lokho akuhambisa tseba hore it's his way or the highway. yazi ukuthi indlela yakhe okanye cha It's his way or the highway. okanye indlela yakhe okanye i-highway And ha o dumela ho tsamaiswa ke modimo, mawuvuma ukuhanjiswa nguNkulunkulu o tlo dumela hore o flowe ho ya ka tsela e modimo a batla o flowe ka yona. uzovuma ukuba uhambe uyehle ngale ndlela le O tlo dumella modimo hore a o tsamaise ka tsela o batla ho tsamaya ka. Even if ha privile your journey, you'll be allowed to flow. usawuvuma ukuthi Ha mametse pina e tlang e tla o jwetsa hore allow God to lead you. ukuthi ngiyakwazi ukukuhambisa Allow him to lead you bophelo ba bo flow so that you can see his glory, so that you can be renewed, so that o ka bona mohao ha le lereko la hao. Because how ka itsamela ka botlhale ba hao, even if your journey is approved, it might be disapproved there and there, but how dumela a o tsamaise, go according to his flow. Tsamaya ka flow ya hae. Ba Israel ba tsamaya ha liru ne le ema ba ne ba etsa ba ne ba ema ha tsamaya ne ba tsamaya ka ebile Bible e re liru le lenyelo e la tloa ka pela Israele la kena mahareng a Israele le ba Egepeta tlhakoreng la Egepeta ya ba lefifi tlhakoreng la Israele wa bona le kganya ka jeno re lenyelo e le liru ha di kene mahareng a hao le sera tlhakoreng la hao e be kganya tlhakoreng la dila tsa e be lefifi mara dumella God modimo ya phelang o flow akuhambise ha o dumela modimo a flow, that means o dumela modimo a sebetse ka tsela ha ke tse wena, it's his way or the highway. uyavuma ukuthi indlela yakhe okanye indlela enqinileyo Ntate Maina, baba ha re tlo qoba, woza sizokhuluma ha re tlo qoba. woza sizokhuluma A ke re last day o itse se ke le o itholetse new brother. uthe uzitholele umngane omusha So le nna ke itholetse new brother. manje nami ngizitholele In umngane you. omusha kuwe Ha re tlo qoqa ngwana mama. woza sizokhuluma Ha re qoqe ngwana mama. asikhulume Ha re qoqele phutho yena modimo. asikhulume nale nhlangano kaNkulunkulu Ha re ba jwetse hore their miracle is in the fire. Their chains will be broken. Ka hara mollo, e seng outside. And then modimo o re your journey has been approved. Tsamaya ka kgotso. Then ha o tsamaya ka kgotso, tsamaya ho ya ka tsela either his way or the highway. Archbishop. Archbishop. Amen. Archbishop. Amen.
Archbishop, it takes God. Honka modimo. Hore a keepe mollo. Aba a block and take out bolaya. It takes God. Hore we are through mollo. But aba hanela incineration. But to ba bona kara mollo ha ba tsebo safe. But to ba bona kara di khapa ba tsebo re dintho tsa hao di se di le hantle. Archbishop no re fela ke ine fela. ka kwa so fele ngwana morena batho bana ba tlamile ba tsebe gore whatever that they are going through, it's just a storm in a cup of tea. It's just a storm in a cup of tea. O modimo re mo rapelang ha zale madai ha tubinya ope ke modimo ya hauhelang ya utlwelang bohloko. Bishop, Archbishop, how about Lata Shadrach, Meshach, and Abednego? By the way, Hasema Bitso Abo came a bit to Abba Fuman in captivity. But Tweki Ratela Mudimuki, Baba Swara leading Tos Abo. Wabana Jela Sena in Elegai. In a leading Tons Abo. Chokoparegering Amen. And how about the Dal Swara leading Tos Abo? Bishop, Bibili Rebaileba Lastelo. Habaka Baba Asharua Horebake. Tweki Ratankiena, how Gawawa. Utsibe Mudimo prepare the trampoline katasa. You will bounce back in the name of Amen. Hey, mara utla story sa bana bana roetsala. Morena o na le behind them. Ha ba tshoka mo etsalang ba thola promotion. And ho etsahalang bana o not bala tlhele bana ka mane. What ha ba tle le basadi ba bona le bana ba bona. Bana ba o batlang fatshe. Back to the sender. Back to the sender. Bakena bali free karamol. Amen. Agena obuaga number 4. But bakena bali 3 karamol. And bakena gara 3 karamol. Hare kalemo bishop. Baba isite. Baba is sitting Hashua Bona Pili, group we are Pili, Bonaban Seba Pili. In the name of Jesus Christ, whoever ever tambo pilo bahao, but go bona o pila. And how no pila fellow toba biti rufita katsela yoba batango bekayo. Now skaba watsaba whatever ever ibuang. Mamela only the storms it's design wing not to distract you, not to destroy you, but the more to develop you. Amen. Jolly Archbishop, Habata Magara Mul, Twegera Dangena, who not told in Saudi William prophetical. Ware Isaiah 43, Hausa Magara Mul. It's same way Megara Mul. And Rebona Libona Bata Magara Mul. Mulo Ohane Huyema Garao. Bautole Otama, din Todi Soka di Copan. Wabanan Totoba Sabe is a king, Tabayao High Solo Kim Pounds-Otamai. Amen. Try it some the pillow Sabana di Bebo Sokokor, Ohana Hoba in stagnation. Bow tall out some Bishop Gahona. Amen. Amen. May good God bless you. Hatana di fita ka ofel. Modimo offer promotion. Be it spiritual promotion. Promotion ka tsela ka ofela. Modimo offer tsona ke tse wena. Modimo o itse ke na le matla a offer tse wena o di nahana. So Modimo ha o fetse wena o di kuptsa mo tse wena o di kupile. Amen. Ke a leboha. Amen ngiyabonga. Modimo a kgotsaletse ha. uNkulunkulu ukuthula senze kahle. Modimo a kgotsa a le lwanele. uNkulunkulu ukuthula nilwele. Modimo a kgotso a le uNkulunkulu ukuthula fatshe. anibusise. It is correct to say ku right ukuthi Modimo na a lefele tšhelete ngata. lo uNkulunkulu anikeza imali. Because he's a rich God. Ngoba nguNkulunkulu Modimo ya swaka. asuNkulunkulu asutlehile. asuNkulunkulu Modimo ya tsamayang ka asuNkulunkulu ohamba ngasaqaleni kwesicathulo. Modimo a kgotsaletse ha. uNkulunkulu ukuthula nenze kahle. Amen. Ke a leboha. Amen ngiyabonga. Amen.
Siya emaphethelweni. Maine, where are you? Maine o hokae? Ke batla re phahame kaofela. Ngifuna siphakame sonke. A re ke re emeng ka maoto kaofela ha rona. Ke motsotso wa ho qetela. This is the last moment. This is the last hour. Archbishop Kiponsarela, when I cross the line, but there's a different anointing in this house. There's a different anointing. How about the Bukenya, chapter 5, Acts chapter 5, verse 12. Verse 12 here. Signs and wonders. Maine ke batla batho bana ba kgutlela. Ngifuna ukuthi laba bantu mababuyele ekhaya. Ba kgutlela hae. Babuyele ekhaya. Ba jere matlama. Baphethe amasha. Ntate Maine. Babo Maine. Modimo o rometse uNkulunkulu uthumele bahlanka ba hae. inceku zakhe. Phakathi kwalendlu lena. Ukuthi laba bantu mababuyele ekhaya. Babuyele ekhaya. Kuyi amaKristu amasha. Bishop, ba tshwanetse ba khutle ba tlatsitswe ka matla. Ke go o etlwele hanyane fela sana o tla bo so bala fela ke ro calculator. Ntwe na re ntse re bitsa derivatives. Jwale Bishop o re ba tshwanetse ba khutle ba na le matla ntate. Ba tshwana le Petrus le Johana. Bafana no Petro no Johana. Ha ba qeta ho tlatswa. Mabaqhibo qolisa ngamandla. Bana le moya o hala. Ba no moya ingcwele. Mama bafika isosha. Sihlele thandeni. Sicela. Bathi sibheke. Sibheke. Thina asinayo igolide. Asinayo isiliva. Sukuma uhambe. Thina sipratika. Lebitso la morena Jesu. Ha ona lebitso le tshwanang le lona. Bishop ore ha ba ya monyakong wa tempele ba thola motho e sale a tswalwa ke kopa o etsa underscore yeo o hlaile ha le jwalo but ha ba ya ba mo shebile ba tlatsitswe ka matla ba re ho yena re shebe ha rena khauta ha rena silivela ene ke ntho re tlo etsa re tla ka lebitso le leleng ai re tla ka lona lebitso la morena Jesu sipetika mababo Maine akontwenye siphetelo asiphathanga umuthi asiphathanga lezi zinto ezibonakalayo sipetika sithi sifuna mabuyele ekhaya Bishop habaro yena reshebe and to kopa it's underscore unsali disabled but batubana lena oh I feel the anointing in this house batubabu lena bana le ntwele matla ka odimo le ntwana le yona and that's why habaro yena yema ntoya pila yense and read your Bible hakaba yema tsama Bible he jumped Hobolela hona di dintho tse dintse modimo ha o tshwara hona le di step tse o tlo di tlola o ya stepeng se modimo batlang o ye o so Bibele ha re wile atsama he jumped he leaped fast he had to leap then he started to walk how about 10 yana before you high modimo o fema tla ore o be le dintho tse o di tlolang o be le dintho tse o di skipang for the sake of the bitso la hai matla ha ya bonahale hodima bophelo ba hao it is possible then Bishop can I say this mamela ntate Maine lalela babo Maine lentswe le re ilizwi lithi ba ile ba ya ho yena baya kuye because una hlophehile ngoba wayehluphekile una ntsa tshewa ke ba wayeloko ehlekwa ngabantu botata ba hae inkinga yakhe batho bana ha bana ba mo abantu laba mabampela ba re agashe bebethi agashe lo anyeka salunga maletsatsi la ba kodwa ilanga laba lo Petros le Johana Petro no Johana batla ho yena se ba basakuya sebetshintshile bazomtsosa bazomvuza vuka taba ke ena Bishop re tlotla re etsa thapelo nkeke ka tloa mona I'm too overloaded hona ntse ke tshwanetseng ke di release tenteng ena hona ntse ke tshwanetseng di tlamolwe tenteng ena hona le unusual elevation e modimo a tlotla ai release in this tent
Archbishop ke kopa o bolella ka jeno, it's not just a service ya Thanksgiving. Ha se taba ya hore we celebrate only monna wa modimo for dilemo tse 60. Can I say this prophetically? Re tlota re rapela bishop hobane re tshwanetse re qale pele ho wena ba ntate re qeta dilemo tse 60. In Hebrew entomology 60 re bitsa samech. E leng ho bolelang authority e menahantsweng habedi. And now, Bibli Buaman Sanaban is turning 60 couple. Celebrate the 60 years. Check your Bible. Genesis chapter 25, verse 26. Yama hali dilema tema shume ateleting Isaka. Abale banaba babedi. That's double portion. Hobulela le monsena kapa how get 60 years. Re expect ile mutimo a release abundantly beyond what men can imagine. Mutimo a release. Rekora pela. Monayana wa sirisa wile afola Archbishop. Afodiswa fela ki libitso lelili. Libitso la magana chis. Enyethila ethinyethila babantu. Omunye nomunye angene erumini lakhe. Ayisedillo mo ditlhele. Ahambise ikhalazo lazifaneleke khona. Abine sefela sere. Kodwa aqule iculo lithini. Adi. Que o sebelete, que o ibine, obuete mungadi, obuete, ibine, mungadi. Ibine, untume musebeti, Bishop Orense re-invoca. Se re-invoca. Se re-invoca. Se re-invoca. When you get to chapter 5, Bishop Haubala verse 14. Bibili buaman suyana here. Yeba hutliswa baba ngata ba kula. Hutliswa baba mbatswere ka dikobo. Ile o re fela seriti sa Petros. Sebe udima bona ba sebe o foul. Verse 16 ya teng re bohle. Bane mbatliswa bane ba foul. Empa ke kopa le utlwe kereke ya Morena Jesu. Ba tlile setlareng bane ba tlile mo bane ba foul. Ba tlile setlareng. Jemo le monyane ba tloa ona tloa. Gale ba kula. Dala bekula. Gale ba theu. Dala kuhlakwa ngabo. Gale. Dala
etsahala ba entswe izinto ba tlile setlhare ba tsamaye kgolokela bishop ba tlameile ba tsebo ukuthi ba neng ba fodile ba bumaile ba neng ba tliswa bishop and ke batla o nke this one ile your special gift. I'm not a cliche. I'm a man of God. Ke dumela ho Modimo. I cannot the gymnastics. I don't have pulpit. I'm gimmicks. I'm just a simple man of God. Ntwe ke totla ibua right now. How ka white swara? 2025 will be a better year for winner. And now mamela baratu ha ba isuwe. Bishop ho bolela hore ba ne ba beha batho hore seriti sa Petros se be ho bona. And ha seriti sa Petros se dula hodima bona ba ne ba fola. Now in Greek etymology, resebedisa lentswe espikiazo. Espikiazo e bolela hore we have been enveloped by a cloud. Ke dumetse Modimo ho na le liru le tlo apesa right now. Hona le matla a tlo apesa ka lebiso la morena Jesu. Yena ha se man le mang ha se one size fits all. But ke batla only a ka dumela matleng a Modimo. Modimo ka jano ke batla ho dumela for something else so impossible re ke fete ho yona. Habenyana o dumetse Modimo hona le epikia hona le espiako anointing in this house. Matla a tla o khurumetsa a tlo apesa. Son, please help me. Let's go straight to KZN. We're gonna pray, Luena. This is the hour you're to rapela kayona. Bibele de banen batliso ba ne ba fola. I want you to believe God. Chokopa omudumela din todi yetse sofela. But to ba dumela. I've learned CIC ure. You utlota birthday yakadi 3. I'm not sure if it's a match. Okay, utlota birthday yakadi 3. It's a match. And Ratseba number 3 Katseba Babangata the Trinity. Trinity. But it goes beyond that. Honale matters are trialing in this house. And now CIC, I just want to pray for you. I'm just a simple man of God. But Kidumela Mudimo. Yanang Lemata. Yes, Bishop. I can see Bishop Ore. Hold it. You cannot stop me now, Bishop. It's too late. We're gonna pray for you. I'm not stopping you. We're going to pray. Okay. Oh my God, you are tapping in the anointing. Let's do this, Bazalwane. Let's do this, my apostle. Let's do this, my Namamudim. Pamisalo Sola, if you believe in God. To go consensus here. I'm going to pray for this. I'm going to pray for. Let him come. Mr. Julius Malema, the president of EFF. Come forth. I'm just a simple man of God. Let me tell you, when unfortunately I'm a public figure. But let me tell you, whatever you've been experiencing, I'm not a prophet, it's there. It's for a good cause. You need to start to thank God and say, Mudim, I want to pray for CIC. We want to believe God for his protection over him. We want to believe God for the wisdom upon him. We want to believe God from one level to another level. What bet they got it 3 it's a match. Meaning get it 3 it's a 3. That's very odd. And odd that's being peculiar. And the peculiar anointing upon him. I'm praying to go on. When you say something, I'm going to pray. Bishop, let's pray for him. You can tap on me, sir. CIC, believe me, I'm just a man of God. Yeah, I've got nothing. I'm just a simple man of God. Just want to pray for him. Father, in the name of Jesus, Lord, we pray for your son. Motimo o buile are o haile kereke. Now ke kenya kereke ena e dule ska tlotse tloa ka re ho yena. Ke bua wisdom modimo hae. Modimo wa ka ke bua the greatest power. Ke bua protection modimo hae. Ka o fetisisa modimo wa ka hodima family ya hae. Ke bua all the blessings. Ntate hodima family ya hae. Keep all the blessings in your treasure chest. Release them, Mudimoaka. Monehetsona. Go fitisisa Mudimoaka. Linsula how ebele bone mautunga. We pray now
In the matchless, marvelous, majestic name of our Lord and Savior. Ke kopa re ke re opele Morena Jesu Kriste matsoho. Bibele re bishop ba ne ba kula ba ne ba fodiswa. Ba ne ba tliswa ba ne ba fola o tlo fola hona jwale. Ntate Maine. Ka bo Maine. If Ntate Ramela o ile a feta. Mangabe o ba boramela o ye wa ndlula. Le bona ba tla feta. Nabo bazondlula. Yes sir. Ha ile re Ramela o mangabe lo Ramela lo o ba buang ka ena lo e ba khuluma ngaye namhlanje o ile a feta khohlong o ye wa ndlula esikotini ya moriti wa le se sithunzini sokufa le wena o tlo feta nawe uzondlula ha ile re Ramela o mangabe lo Ramela lo Ntate Maine aba buang Maine maba khuluma ngaye o ile ya sekolong o ye wa esikolweni ukubanda ayina dieta anganazi ikathu ile Maria o ba siyafika uba le wena o tlo feta nawe uzondlula ha ile re o ile a hola mangabe uye wathungwa o sina motswadi o ile a hola unganawo umzali unganaye o sa tsebe lerato la ungalazi uthando lwakhe uzondlula Siya le wena o lo feta nawe uzondlula wafeteya bishop. Ntate Maine babo Maine ayilo re Mama Ramela mangabe umamuramela o ile a roakiwa uye wathungwa adula We're gonna pray, Bishop. adula We're gonna pray, Bishop. adula Maramela wahlala umaramela asarate Mohawa Mudimo. aroakiwa Wamsirelate. adula wahlala le wena nawe tlo feta We're gonna pray. Bishop re tlo tla re rapela. Empa hona jwale ke kopa re tlo tla rapella. Je molemo nya re nkitlile tenteng ena. Hobane ke tseba modimo a bang tenteng ena. o tlo feta o Wa zondlula fete maemong a. You see how bala Acts chapter 5. Hona le a place in the Bible a Solomon's porch. Solomon's porch in a setente, in a sekereke. But in a ele something about saying just got to go mabala akantle a temple. Then hona the distance even by calculator a porch. Now in that porch, God, I sense your presence. Porching you, unona le matla modimo katsela e kgethile. Jale bebele bua mantswana re tsatsi le ba ne ba le tenteng. Ka jeno tentena is a Solomon's porch. Ba kulamba fola, ba lamba tsiriswa, ba tlangweng ba lokollwa. Ke bua ka lebitso la Morena Jesu. Hona le manyalo a tlophela ka jeno. Hona le e mong a sonyalo, lenyalo la hao le tseleng. Ka lebitso la Morena Jesu Kriste. Bishop re tlo rapela hona jwale. Ya re mruti Maine ntate Bishop Ramela. Ke hloka thapelo. E re ke rapelle emergency. E re ke rapelle 911. Wana ya re ha ke batlo ho ema. Taba ya ka e hloka modimo hona jwale. E hloka pele hona jwale. Wana ya re taba ya hao ha batlo ema ba tla iloke. E hloka pele. We're gonna pray. hai lori mangabe Julius Malema o Julius Malema ke president ya EFF i president ye EFF le yena o hotse naye ukhule ka rabuima ngaphakathi kobunzima ajako ke president namhlanje i president wena nawe o tla uzandlula Re tlo rapela le wena. Give me some volume. Give me some volume. Give me some volume. The mic volume. The mic volume. Re tlo rapela le wena. Wena ya reng ha ke batlo ho ema. Mamela yena ke emergency ntse ke tlo tla rapela le wena. But ke batla ya reng this is emergency. Ha ke khone ho ema. Wena ya re moruti Maine nke ke ka ema. Yena ke emergency. Ke kopa ho bua nnete ntate Hatanga. Ambulance ha ilo lata mokudi. By kentse siren and hona le melao ya tsela. But ka lebaka la emergency. But tshwanetse ho bypass molao bewe. Ke re ka jeno lena hona le dintho tse modimo a tlo di etsa taba ya hao ke emergency. Ke kopa wena hloka nthapelo tlo hona jo ka peleng ya. Tlo hona jole ka pele. O lokile hona mona ntate. O lokile hona mona. Hona o ema hona mona. Hona mona. Atamela bana beso ke le bone na loka. Le ka nqena atamela. Matla modimo ana le matla Archbishop atamela hona ntate. Atamela hona re yense le Sotho re a etsa hona jona.
a re entse ntate Maina. Ya, ya, ya. Ke kopa re santsane re eme re phamise matsoho a rona. Ye mo le mo nya tlileng hona jwale ke dumela mo bona o electrified. Bibele bua mantsiana re letsatsi le leng Saule o ile ba prophesy bana ona hatile mo David a hatile nteng re hatile. Oh my God, ke bua ka David ke eme pela hae ke kopa re ke re reng amen phamisa matsoho a lona ke rapela le wena ke kopa mo dumela taba ya o ya loka. You can put your hand upon me, say ke rapela le wena taba o ya loka. Ntate ka lebitso la Morena Jesu modimo wa ka ke a rapela taba yana ke emergency modimo wa ka ba ke ba kgona ho ema ntate ke a rapela ba lokolle ke rapela ka lebitso la Morena Jesu modimo wa ka ba phamise ntate ke a rapela hore whatever pelong ba bona modimo ya sa in alignment le thato ya hao correct it modimo wa ka ba restore modimo wa ka ke bua full swing 360 degree modimo wa ka ka lebitso la Morena Jesu. Yes Lord, Father, we thank you. Re a leboha ntate, re a leboha modimo wa ka re a leboha ntate o ba arabetse modimo wa ka ye mo le mo nya le mona ntate mo yentse ka mohau modimo wa ka ba arabetse hona le ane ngakula modimo wa ka o qeta mo fodisa na jwale. I pray modimo e mo le mo hona jwale ka lebitso la Morena Jesu Kriste modimo wa ka ska ba wa mo tlohella ha modimo ya tlohellang modimo ya nang le matla. God, I'm trying to navigate mamelamba ratua modimo wa le arabela o tloa mona taba ya o ilukile. Never ever doubt modimo. Instead the same God modimo yela wa Abraham, he's still the same God. Ke modimo from everlasting to everlasting. I pray in the name that is above all other names, the name of Jesus. How do me la gore amen? How do me la gore amen? How do me la gore amen? How do me la say amen? When I enter modimo ka tangwe lokola say amen. Ke kopa re hweletse ka excitement amen. My good God bless you. Ke kopa re santsane re khutlela morao. I know ha re na nako empa ke kopa o le bolella o santsa o khutlela morao taba ya hao e lokile o ska ba wa doubt taba ya hao e lokile. It's a done deal in the name of Jesus. Kiri is a done deal wena mo opele matso santsa no khutlela morao taba ya hao e lokile. Batho ba ne ba re ha ino loka ke batla ba tlo sheba re taba ya hao e lokile. Modimo sa o entse hantle wena sa le bana ba fella fatshe o tloa ka jeno ha ona ngwana tla fella fatshe in the name of Jesus. I'm not sure na ine le yamang ha o ke ke bana le miscarriage re a o cancela ka lebitso la Morena Jesu. Ye mo le mo nyaleng sebakeng sena Morena khotsa o etse hantle o hlonela fatshe. Archbishop re ke ke ra tloa ntate wa ka mona ntate ha o no be ya stulo mo ntate Archbishop Moloi. Come, man of God. Why is the first lady? I know about how in Todi Bedile Hantle. Kesansane ke qeta ka ntate Archbishop Ramela. That Archbishop Moloi. Man of God. Has David Tifel. He's a true man of God. The khapatse o le di bonang ho yena. Has it's a pain. It's a tough. We're going to pray for Wenam. Where's the first lady? I know the first lady kana koina. Obatla rinto di sa my hand. Tiko parekere celebrate ntate Morti Ramela. Ka dilemo tse 60. Ere ha re mo celebrate ke tlo rapela le yena ntate Archbishop Majalo. Re be se re happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hakilu baratua. Primera Bishop Ramela. Hip hip. Hip hip. Onate.
Let's pray for you. It is effect on one and hloka bophelo ba hae. Ha re tlo rapela hore modimo a mo hlonolofatse already is blessed. But nna pelong ya ka le moya wa ka re rapele hore he must be blessed spiritually. A hodiswe moyeng o feta ka mokgo a leng ka teng ha mmoho le mme. Le mmele wa hae o be blessed. Physically he must be blessed. Kore anything which has got to do with blessings modimo mo fe yona besides the finances. Bishop. Amen. All the blessings se modimo a di buileng ho Deuteronomy 28. We want all the blessings modimo hae. And man of God, that's the very same blessing se modimo a di buileng ho Abraham, Genesis chapter 12. And the same blessing se modimo a di buileng ho Adam. We want modimo a mo protect and ke lebo o buile ka bophelo bo botle. A
phele dilemo tse ngata a ntse a le re tshwanetse re rapelle protection hodima hae and re rapelle hore se said se ska ba sa ya masimong a hae seboko se ska ba sa ya masimong a hae. I know ha re mo rapella Satan o ntse a mametse, but he's got another thing coming. Archbishop, ebile ha re tlo ba rapella bomme le bontate futhi masezizobuthandazela bibele ha e bala e re rona re tlo beha lebitso la morena Jesu then modimo yena ka sebele sa hae ke yena ya tla ba hlohonolofatsa. uzobabusisa Hey, aba gutla finally me maramela. wabuya egcineni Ke ne umamukamela ke bua ka wena ha o no tswile. ngikhuluma ngawe ngalesikhathi uphumile Ke bua taba yane e re tsebang Khuluma le ndaba kaofela lesiya behind the siyo successful sonke, ukuthi man ngomfa kwendoda ho na le motho wa ephumeleleyo, mme kunomuntu wesimame. ka ba ka re ho bomme se ke la Waze fila ngathi small kubo ha re mama, behind ngingafili kuwena ha e kancane re ka kuthiwa pele ka pa ka ngasemuva. thoko Ayithi it's because ngase tse ntate phambili, ho na le tse ditse a onye kekeng a di bona tse tla bonang ke wena ha o le ka mora hae usubone kuwe ngasemuva. le sera se tla bona hore ba fihle ho Sizabona yena ukuthi bafike ho tshwanetse ba fihle ho kufanele wena ukuthi pele. bafike kuqala kuwe. re tlo rapela ke kopa re eme ka maoto kaofela please, re tlo rapela hodima mohlanka wa Jehova, then be se re etsa tjena he ke kopa o nkwale yona sana nkwale yona be se re re lentswe la hao ke li bone le litle le benya hali fifility banik o ka ntsha keyboard re bine ka ba Kilitaleți Kimunono Kimunono O Fitisa Kimutoto Kimunono Tipo como a tua aqui Sanse Kisa Você que vai defender It's not about Rona, it's about both. Hallelujah. It's just where we are in agreement. We are in agreement back in Sabo Pelo Bantate, the family. Hore modimo a protect. Hobanele a civilians camera. Yale hodimo editsingo yana. We know the modimo arona has modimo arobalan. Let's pray hodimo banantate. Ntate ka lebitso la morena Jesu re a rapela hodima motlotsuwa wa hao le bahlanka ba hao ntate re bua ka lebitso la morena Jesu lebitso le nang le matla ntate dilemong tsena tse 16 ntate re bua tshireletso re bua matla re bua polokeho re bua bophelo bo botjha every blessing modimo wa ka ye o ipuileng re a bua hodima bophelo ba bona ntate jalo ka ka jeno lena re celebrate modimo wa ka teboho ho wena ka o fetisisa re celebrate bophelo ba hae ke a rapela modimo wa ka ka lebitso la morena Jesu hore modimo wa ka o ba behe ho wena ka o fetisisa ba apese modimo wa ka ka matla hao ka tshireletso modimo wa ka re ema kgahlano le every weapon re ema against every design lentswe la o leitswe modimo wa ka every weapon that has been designed how hani ka o re ya design but we buang ke hore o tlotla e block ntate khalemela le rumo le lenga ntate le lenga every tongue modimo wa ka ye batlang o ba lwantsha ke a rapela modimo wa ka e block ke wena ntate re ba be ya tshireletsong ya hao we pray now in the matchless marvelous majestic name of our Lord and Savior re a leboha ntate amen. God bless you.
tshwarelo hanyane bana ba heso tshwarelo hanyane ho na le ntlhanyana o e re fetileng re rutile hore ha re tlo lebohisa ho na le ho re se lebohisa ke hlalositse gore ha re rapela ha re rapele hore ba hlonolofale already they are blessed mme le ntate mara ho na le ho o tshwereng letsohong la hao hore ke a ba lebohisa jwale ke nahana hore ho bohlokwa hore re fete karolong eo hore ha re feta tlhonolofatsong e be dimpho tsa rona tsa mokete di a hlonolofatsa re ba nehele tsona ke ne ke tla kopa re nke sefela se matla ho boloka nako mohlomong ka mane re ka bana le ditulo ka morao ba tshwereng dimpho ba be ka kwana le ka mona fela jwalo ba ka pele re ka tla tafoleng ena e tle ra re fetile mo re hlonolofatse dimpho e be ra hlonolofatsong ya mme le ntate amen Amen.
Le re tla kopa fela re eme fela bohle. Re kope Oh, bengicela nje kancane hore hlalofatsa dimpho tsena. sibusise lezi zipho Ebe re nehela ho beng ba mokete. bese siyazinikela kubanikazi bomgidi Ebe balifi ba tla feta bese abalevi tlhonolofatso. bayeza Ntate Ngwenya. baba Ngwenya. A re kwaleng mahlo re lebohe dimpho. Lebitso ke la ntate ke la mora ke la moya wa halalelang. Lebitsong la ntate le la mora le la moya wa halalelang. Nkulunkulu namandla wonke mesekulunga. Nazi izipho Jehova namandla wonke. Akukho okuningi Jehova sikubongayo mesiyawulungileyo. Siyacela Jehova namandla wonke sengathi izandla mesiyawulungileyo ezelulekile phezu kwalezipho Jehova sengathi ungabandizela labathathe khona ngelinamandla igama lomfeli nomsindisi wethu Jesu Kristu yena owafashela ukuphila okunaphakade amen. Amen. Re leboha Ntate Ngwenya. Re ka tlang banna ba Yesu ka pelenyana. Singeza ke
ngizocela siloko simile kanjalo re etseng thapelo re kopanetse bohle umthandazo sohlanganele sonke re rapedisa bahantate Ramela sithandazise bakwaramela e tla re ka mora moo re tla fa ntate kapa ka mokgwa a hlophiseng ka teng ho fumana lentswe la teboho, vote of thanks e be re kgutlisa ho bontate Mokoilwane le ausi Tholwana ba qetele mosebetsi wa bona ha re etseng thapelo bohle thapelo modimo ra leboha ha o re fetisitse sebakeng sena modimo ke sena ntate setjhaba sa hao Jehova se tlile mabale modimo se ne se tlo kopa modimo se tlo siya Jehova ba hlononofatse modimo ya ka o mong le mong a kopang ka teng modimo na le matla le ba ba sileng ditho tse ngata ha e Jehova ba le bona le tsela Jesu amen. Batswadi ba ka ke a leboha basali ba me nyabonga ka tshehetso e ntse le mpha yona ka matsatsi lokho kusingatha siloko sinikezwa wona ka nnete ya re kgutlela hae nyempela masibuyele emakhaya re kgutlela hae re matlafetse sibuyele emakhaya sinamandla ke kopa hore o ska ba le motho a le mong ngicela kungabi nomuntu oyedwa ya tla tswa mona azawuphuma lapha asaja engadlanga asanwa angaphuzanga asakgotsofala enganelisekanga modimo a mpolokele lona uNkulunkulu angigcinele nina ke tshepa hore a le tloa moo ngiyathemba ukuba manisuka le lapha kgutlela mahae libuyele emakhaya ditsietsi tlabe di suthile inkinga zabe zisukile ke a leboha ngiyabonga re a leboha batswadi ba ka siyabonga basali bami re lebohile haholo se ka ntolokela o tla mpaisisa go tolokile re lebohile haholo ke nana rona jwale our VIPs ba tla tswa e tla re ha kereke e tswa e etsa tse di tlwaetseng go di etsa tsa kereke our VIPs with ka masela a green re tla ya ka mona ka VIP and then bontate baruti bontate bishop he ba tla be se ba khutla ka ha pula yana balifi ke nana setup e ntse e tshwana ho itse jwalo fela ka last year wena o no sa tla last year o latele bane ba tlile last year but nna ke dila ka VIP ke yona e ke tsebang hore e kena ka mona bomme le bontate re a leboa ha o se sure hantle hore na o ya kae o le moeti wa rona o bue le nna I will guide you but as for now ke tlo kopa bona ba hlomphei bo ntate Maqelepo bo ntate Julius Malema ba tle ba tle ka mona ka morao le baiti ba rona ba teng setjhaba ne ke kopa fela ha ntse ba etsa jwalo lona le eme hanyane fela ke tsebe o le jwetsa hantle hore na order yo kae ya hore na le tlo ya kae ha le tloa ke ya leboha ntate Makhanya o tla etsa jwalo ke tla khutla ka tsibiso ke kopa ba sa tshwanelang hore ba latelle kereke morao le ha mhlomong le ba latella ke tla ka information ke le jwetse gona huwa kae ke ya leboha re a leboha bo ntate balifi re tla kwalla ka plan tlo mani maya di hailo amen ne re tla kopa bomme le bontate ra tseba ka tshebeletso ya rona tlamehile re kwane tshebeletso ke tla kopa besizoqala ngensebenzo yethu ntate wa ka e tla tlo re kwalla tshebeletso ya rona sicela sizovala insebenzo yethu re ka emang fela ra khutsa motsotswana fela ntate a tla re kwalla tshebeletso cela sithuleni noes kancane a re meng bohle a re meng bohle asisukumeni sonke amen 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 amen
arohantseng ha mmoho le ha re ka arohana pelo tsona diteane mohau wa morena rona Jesu Kriste le nyolo la dipalangwana Modimo le tsamaye le ba tsamayang le sale le ba salang lebitso la ntate le la bora la moyo halalelang amen amen Osmal Hlonolo e ka go tla ga fa lehlaso ha bopti ba lefi ba ntse ba tswa Kgotsong Basotho kgotsong Basotho ke dumela ba teng kwana ke hla Lesotho kwana pina ke ena ka pelenyana ha le lakatsa o tseba mamelang ke ha ke le jwetsa ke le supisa tsena